The spirit of Biafra, who never free Nandekano, Kedi for me, Ajibo Wanayasi, Kedi for me, Wanechibe Wanea, Kedi for me, Onyendunebe Anyanachi, Kedi for me, Kanicheta Nakaya Diocha, Kedi for me. Ajibawanayasi, Kedi for me. Manechibe wanea, Kedi for me. Onedunebe anyarachi, Kedi for me. Kanichetapa nakaya jacha. All the things to do, because think about it all. Now we should have ability to reason. They started to create division among us. Take our resources and left us fighting. I'm more your friend than you are. I'm both member than you are. Your friends be coaching tapa. I'm a hyper for the Rica. I'm more your friends than you are. I'm both member than you are. Your friends be coaching tapa. I'm a hyper for the Rica. Ready for me. Ajibo wanayasi, Kedi for me. Alejibe wanea, Kedi for me. Onyendunebe anyanachi, Kedi for me. Kanicheta nakaya diocha, Kedi for me. Ajibo wanayasi, Kedi for me. Alejibe wanea, Kedi for me. Onyendunebe anyanachi, Kedi for me. Kanicheta nakaya diocha. Ofonagu, Oje, I don't even know about the country to Nagasi. I'm for Fonata, upon a copy one day. You won't be going. I didn't want to move Biafra. Oh, that you. I put up on your kahaji. I didn't see Chichi. And you couldn't know my people get it for me. Ajibo wanayasi, Kedi for me. Wanechibe wanea, Kedi for me. Onyendunebe anyanachi, Kedi for me. Kanicheta nakaya diocha, Kedi for me. Ajibo wanayasi, Kedi for me. Wanechibe wanea, Kedi for me. Onyendunebe anyanachi, Kedi for me. Only ask for freedom of indigenous people. They want to kill. Juba Kikebi Kodo, no, they want to kill. Osemela Nubo, get it for me. Ajibo Wanayasi, get it for me. Anechibe Wanea, get it for me. Onyendunebe anyanachi, get it for me. Kanicheta nakaya diocha, get it for me. Ajibo Wanayasi, get it for me. Wanechibe Wanea, get it for me. Onyendunebe anyanachi, get it for me. Good morning, good afternoon, good evening, wonderful Biafrans, lovers of freedom. I am here today once more for us to continue. I want to greet you people for what happened yesterday. Join me, my fellow Biafrans, lovers of freedom all over the world,
join me so that we will put heads together to talk about Biafra. Biafra remains our religion and we must evangelize. Join me, great Biafrans, lovers of freedom. Yesterday, Biafrans demonstrated their willingness to leave Nigeria in great numbers. And my people, as you will always recall, Nigeria government, they will never stop. They can never stop. The terrorists in uniform, they are all there. They were there terrorizing our people, trying to stop Biafrans, but we are very unstoppable. Ndị be anyị nọ n'ụlọ ekenekwa m unu, ekene m nwoke, ekene nwanyị. Asị m na ọ ga-amala onye ọbụla mma. Tata bụ 13th of March, bụlụkwa eke n'afịa ndị Igbo. Eke ga-eketela anyị ife ọma. Arụ a ga-ewetela anyị Biafra. Udo ga-adịla unu niile, my people. Onye ọbụla nọ ebe ọ nọ gbakọta ka ikwu okwu Biafra. Maka na Biafra ga-abịalịrị. Biafra is our new nation. It is our religion. We must talk about Biafra until Biafra comes. Before I go ahead, let me see if this video where our leader's picture is showing, he was praying there, and let me see. Cannot join us, please go to Radio Biafra app as well. There you can also participate and listen to us. It's going to be an interactive session this very morning because we recognize that some people have very pertinent and urgent questions to ask. And this morning we shall endeavor to field as many questions as possible, but you can only ask questions via Twitter. Father Lord, I thank and glorify your holy name for our leader. At least he is still alive. Almighty God, we pray for his immediate and quick release. I pray for the release of our first Prime Minister, Mazi Simon Ekpa Obatobie. We pray that they will be released. They are not terrorists, but they are freedom fighters. We pray, Father Lord, for our Prime Minister currently leading us, Mazi Ogenkere, His Excellency, that God will be before and behind him. He's going in and he's coming out. Father Lord, we want Biafra. We want Biafra like today, tomorrow. We want it immediately, Father Lord. My Lord, we know that what you cannot do does not exist, and that you are the only Father who gives us what no human Father can give. We pray for all Biafrans all over the world, especially those of our sisters and brothers that donate generously for the coming of Biafra. Please, Lord, give us Biafra. This is what we want, mostly at this moment. Ise, Ise, Ise. I greet you, Charles Ndewo. Thank you for joining us. Ihuoma, my sister, I see you. Thank you so much. And many more who are there, supporting us privately, and those who are not very close by. I greet all of you. Biafrans, you all know that yesterday was an organized protest for our leader, Mazi Nnamdi Kanu's release. It is not as if we don't want our Prime Minister, the first Prime Minister of the Biafra Republic government in exile, to be released. We want all of them released. We love all of them.
both Mazi Simon Ekpa and Mazi Nnamdi Kanu. But Onyendu is in a lion's den. Onyendu is in the hands of these people that their hands are very itchy at all times. Very, very itchy. To shoot, to kill, to destroy. That's why this protest for Onyendu's release is very imminent. Very, very imminent. We pray to God Almighty that these men will be released from prison because they are nothing but freedom fighters. They were my brother Ututuoma. Thank you for joining us. Biafrans, try and like this. Click the like button, share the message and let it go viral. The more you are clicking the like button, the more it is inviting other people to join us. I just came here now under 11 minutes. So Biafrans, as I was saying, Nigeria government, they will never stop. Yesterday, the demonstration was for the release of our leader, Mazi Nnamdi Kanu. And the itchy hand of Nigeria terrorists in uniform, they were there to disrupt that demonstration. The demonstration is just like in three ways. This demonstration, they are demonstrating to the world that their leader is being detained while Gumi, a terrorist Riara, is there walking free. Shetima is the one that formed Boko Haram, attracted the other terrorists in uniform and every other people from other parts of Africa, and they are all there. But our leader, who was the one talking about freedom of his people, is detained. They are also telling the world that they no longer want Nigeria. That demonstration that was widely, demonstrated and videoed and showed all over the world was to tell the whole world, we no longer want Nigeria. We do not want Nigeria. Nigeria is in our land, destroying our society, trying to Islamize and Fulanize us. We do not want them. They were so defiant. They were even challenging the military, asking them to let them be, but they wouldn't. I have a clip here where you will see one of them complaining about how they were being targeted and actually being shot at with tear gas. So, this is like a trap, and Nigeria government has fallen into it. Them and their military in uniform. Policemen don't they shoot out tear gas, so this protest, then they shoot out tear gas. They say you don't do. We know if you go back. We are sorry. We know if you go back. We have to do this for Nnamdi Kanu. He is paying the price. We have to pay in our own way. We are human beings. They are shooting out tear gas. They are shooting out tear gas. I thought you said there is no problem, sir. Sowore is here live. Sowore all the way from Abuja. Many people came from Lagos because of Nnamdi Kanu. They are shooting out tear gas. They are shooting out tear gas. Policemen don't they shoot out tear gas, so this protest, then they shoot out tear gas. They say you don't do. We know if you go back. We are sorry. We know if you go back. We have to do this for Nnamdi Kanu. He is paying the price. We have to pay in our own way. We are human beings. They are shooting out tear gas. They are shooting out tear gas. I thought you said there is no problem, sir. Sowore is here live.
Somewhere all the way from Abuja. Many people came from Lagos because of Nnamdi Kanu. They are shooting us tear gas. They are shooting us tear gas. Policemen don't they shoot us tear gas. So this protest, then they shoot us tear gas. They say you don't do. We know if you go back. We are sorry. We know if you go back. We have to do this for now. Now, Biafrans, I greet all of you. Thank you for joining me and sharing the message. Thank you so much for joining. Biafrans, yesterday our people, they did the needful. They showed that they no longer want Nigeria and that they are not happy that their leader, Mazen Nnamdi Kanu, is continuously detained while Gumi, the terrorist, Malami, all of them, they are walking free. Now, the guy that spoke, I don't know how I can show both of them now. Let me show it just briefly, and you will hear. Policemen don't they shoot us tear gas. So this protest, then they shoot us tear gas. They say you don't do. We know if you go back. We are sorry. We know if you go back. We have to do this for Nnamdi Kanu. He is paying the price. We have to pay in our own way. He said that they cannot go back. Nnamdi Kanu is paying the price and they have to pay in their own way. This is a very big saying. A very big saying. In the sense that some of us are in this struggle, but they don't know why they are in this struggle. Nobody wants to pay any price. And he has just said it, that they have to pay some price for Onyendu, even if it means that they are being shot at. Now, this other one, let me show it. You will see that here, Showore is here. Now, Biafrans, I have to say one thing. My opinion may not count. Just throw me away, but take what I'm going to tell you. No matter what is going on in life, when you have one problem, count it two. Because that problem is number one. Number two is, how are you going to find out how to sort out your problem? It is a problem too. Two problems. When you have one problem, count it two. We have this problem in Nigeria that whenever you are doing something pertaining to your separation from that country, you will be confronted by the military with gun on your head. And this is terrorism, to scare people away. Fulanis are foreigners and they want to Islamize us and Fulanize us, the one they call Ruga, to take your land from you. And nobody is saying or doing anything. Everybody is sitting quiet. People are now clutching on their businesses. They don't want to move their hands. They don't want to talk. Nobody wants to do anything unless you pay them. Unless you pay them.
Now, Showore has to come all the way. He's a Yoruba man. He has to come all the way. And some people are tagging it that he is using Mazi Nnamdi Kanu to shine. You that is sitting down criticizing him, don't you want to shine? If you want to shine, why are you not the one? Why didn't you initiate it? He is always there. Whatever is behind his mind, I don't know. But the fact is that Showore is always coming out to stand for Mazi Nnamdi Kanu. But the one they call Udele is always telling you, even if federal government release him, I will buy him. The video is trending, but I don't like that guy's face. I will never bring his video here. Sometimes I think of closing my eyes and bringing his video. I hate to see that guy with my two eyes or to listen to him. Showore is always there for your own brother, and you are the one trying to buy him. So he is there. And secondly, you will see now that if this is a trap, the Nigeria government in uniform has fallen into it, regardless of the fact that they are now on the radars of the world. The world are watching Nigeria, but they don't care. Before you will say, oh, I don't know. They have bought the person. The person will be gone. And Nigeria government, they don't care. They don't care. So you that is being suppressed, being oppressed, what are you doing? Every Friday, Saturday, when we are doing our fundraising, the same group of people, the same number of people will be there. Tomorrow is our fundraising. Look, this is 1 million match, and I can tell you that there are more than 1 million. There are more than 1 million that came for this match. Our people have had it up to here. They are tired. They are sick and tired of staying in Nigeria. They are fed up. They are tired. Nigeria government is a government that kills his own citizens, regardless of what human rights law says or any union that they are party to, like UN. What the Charter of UN says, they don't care. Just like many of us who are in this Biafra struggle, deceiving themselves, telling you, oh, our Prime Minister, hey, Mazi Simon Ekpa, this and that. Mazi Simon Ekpa is like somebody who is tied with rope. Is he the same person that will untie himself? Are you not going to do something to untie him and untie Mazi Nnamdi Kanu? Are you going to achieve that without a leader? Are you not going to have recourse to your charter? This is Nigeria mentality. Working in many of us, deceiving ourselves, pretending to be fighting for freedom. So many are just there looking for position. Position. This is colonial mentality. The white man came and brainwashed you people that if you don't have any position, you cannot talk in the society. Or if you don't have money, you cannot talk in the society. This is what is killing our freedom fight. This is what is derailing us from this track of journey to get freedom. That's all. Position. Who did this? Who did that? Showore, he is trying to use Mazi Nnamdi Kanu to shine. Position. That is always our concern. But Fulani is there, busy, pushing. There's a video I will show you here. A little girl, a Biafran girl, she started telling us when these people started this, their agenda.
And this is what they are doing. All the governors, they will be there fighting IPOB, Biafra, this, that. While Asare Dokubo is just sitting there, playing his own jihadist game. He has said it in a video. He is another man I don't like to listen to. Otherwise, the video is there where he was saying it, that he is a jihadist and Islamic extremist, that he will continue to kill the Christians. So they are just caging us up, bringing us together to close up on Christians. And somebody will be there sitting, talking. So my people, if you are saying that Showore is using Mazi Nnamdi Kanu to shine, what are you waiting for? What are you waiting for? Let me tell you people, everything you see and you don't learn from it, you are dumb. You see this very demonstration of yesterday and the protest. It is a big trap, or it was a big trap, and Nigeria government terrorists in uniform, they fell into it. They fell into it because America and Israel are now fighting in Iran. And before they went there, they warned their government to stop killing the protesters. And this is the issue that happened yesterday. The world will see this. They will see it and they will understand that what goes on in Iran is happening in Nigeria. Because Nigeria government, they use the template of Afghanistan and Iran, killing their own citizens, regardless. So let nobody come and start telling us, oh, Showore is using Mazi Nnamdi Kanu to shine. What are you waiting for? I know Onyendu has been doing a lot of things. He did a lot. Our first Prime Minister, Mazi Simon Ekpa, did a lot. But the moment our current Prime Minister came out with his full chest, that was when America went to Nigeria, bombed the terrorists, made Nigeria a country of particular concern. Because America has been there all these years. Don't tell me that, oh, you are saying it to please. I don't talk to please anybody. I don't need to please anybody. I don't owe anybody any explanation. I'm a freedom fighter. I am a freedom fighter, and I will continue to fight until Biafra comes. I have said it before and I will always repeat it, that my elder brother, immediate elder brother, not up to 15 years old, during the war, was taken by Biafra soldiers conscripting people because Ojukwu no longer had soldiers. And my mother was crying, telling them this boy is not even up to 15 years. And that sank into my brain. I was crying, holding my brother. And they took that my brother. Till today, he never came back. So I'm not fighting for any position. I don't need position. I need Biafra. I want Biafra. That's what I want. So if you will be there sitting with your dirty mouth, with your teeth that you don't brush, telling anybody, oh, Showore is doing this because he's looking for relevance. What are you looking for? At least he's looking for relevance and he goes for it. You, what are you looking for? So, Biafrans, stop deceiving yourselves. Those of you who still have Nigerian mentality in your brain. Because we have a charter. Go and read your charter. If you want Biafra, you should be fully out to get Biafra. Go and read the charter. It's your duty to read your charter. Nobody will come to feed you with the contents of that charter. The charter said after 3 months, you did not see your leader, that you should go and elect someone else. The other day, it's not up to 1 month now.
that Khomeini was unalived in Iran. The following week, they announced who the next leader is. You cannot go without a leader. You always need a leader. At least look at him now, leading in the front. If these military people come to shoot him, do you think he is wearing any life vest? He's not. But he is there. And those of you are just sitting aloof on the fence. So, Biafrans, we are embittered. I personally, I am embittered. Some people think that I talk slowly. There is a huge lion in me. I'm telling you, there is a huge lion in me. I am a no-nonsense person. I don't care. People don't die twice. I'm not overseas because I'm running away. I came to study in the UK so many years ago, and I couldn't go back. I'm not running away from Nigerians. Just tell them the truth. And that is what Showore is doing. So those of you bad-mouthing Showore that he's doing this for relevance, what are you doing? We have our donation, Ejema and Eje. You cannot even give Eje. You cannot give Ejema. None. And all you do is to sit down and criticize those who are constantly working towards your freedom. This is our problem. This is our problem. Always talking of past nonsense and leaving your future draining away in the hands of foreigners. Fulani, they are foreigners. Even Tinubu is not a Yoruba man, but they are ruling you people because you are all cowards. You cannot stand up to your challenge. What you cannot do, another man is doing it. And you are criticizing him that he is using Onyendu to shine. Let him shine. Let him shine. Let him shine. And we appreciate him. We appreciate Showore. Yes. Biafra must go. Biafra.
Now, dear friends, one other thing I want us to understand is this. This very guy, he said that they spoke to Alex Oti, the governor of Abia State. Let me replay. We are sorry. We know if we go back. We have to do this for Nnamdi Kanu. He is paying the price. We have to pay in our own way. We are human beings. They are shooting us tear gas. They are shooting us tear gas. Alex Oti, I thought you said there is no problem, sir. Have you heard it? He said, Alex Oti, I thought you said there is there is no problem. Meaning that they actually went to him, informed him of this protest, and he told them that there is no problem. You see all these governors in Biafra land, they are not very steady human beings. I remember a time when this Alex Oti was threatened by the federal government. There was something he wanted to do and they did not allow him to do it. And he was telling them that if they do not want him to do that, that he will declare Biafra in Aba. Now, this, our brother here, has said maybe he was one of those conducting the protest that I thought that you said there is no problem, sir. Meaning that they had already approached him, informed him of the protest, because he is the governor of the state, and there is no how they are going to be conducting a very huge march, protest like this without letting the governor of the state know. And I was happy to hear him say that, meaning that they had gone to take permission from him and let him know. Now, if the police, every governor is the leader of their state, it is his prerogative, his total right as the leader and ruler of that state to tell the military, guide these people, ensure that no riot or no violence rises up. That is what a governor of a state. In fact, he has power and the right to veto the power of the military to come and be harassing these people.
But he did not exercise that. Why? Because they are all one Nigerianists. They are all Charles Soludo. If you heard Charles Soludo speak before he became the governor of Anambra State, in fact, I'm going too far. He became governor through the platform of the leader of Biafra, Mazi Ojukwu, Dim Odumegwu Ojukwu. His Apuga platform, the party was what brought Charles Soludo to power. And today, he is working against Biafrans. They know very well that that territory they call Southeast belongs to us. Biafrans, one thing I want you people to realize is that no matter how many years it will take you to sabotage Biafra, Fulani will never accept you, because they know that if one Igbo man, Igbo in the tribe, 3 tribes that made up the contraption called Nigeria, Igbo, Hausa, Yoruba. The Igbo comprises of 40 United States of Biafra. So they know that if they leave one Igbo man, that one Igbo man will metamorphose into many more Igbos. They will wipe you out. They will wipe you out. They don't want you alive. They don't even care whether you sabotage for them or not, because they see you as a willing tool. So your sabotage, in fact, in a metelo nwegi fenswani, anybody bonye Igbo, when now agba umunye mba okpulu, they are just using you. Emesia faga topoge. Ndị a bụ ndị si esi bịa from Futajalon. They have no feelings for you. Igbu onye Fulani one, all of them are biog. But onye Igbo, they ready just for a cup of soup. Ole nwanne. Koba na ona konenu nenu. So this Governor Alex Oti, this guy has revealed here that they took permission from him and he told them no problem. Then, on the other hand, the military came and started using tear gas on them. Do you know that somebody who is asthmatic can easily be killed by that tear gas? Because what tear gas does is that it will daze you and makes you go, in fact, the whole body will freeze. It suffocates you and you cannot breathe anymore. So anybody who is suffering asthma, an asthmatic patient there will die instantly by that tear gas. That is a country that does not value human life, but they value cattle. So if you are a Biafran sabotaging what we are doing, ofu bunani Biafra gatoge. Nke bụ that you are a willing tool. Nke to bụ nebo, a slave to the Fulanese. Because they see every Christian group or Christian country or Christian person as infidel, no matter what you do. Even Asari Dokubo, your own brother, Edi Abali, that's his father's name. He is now calling you infidel because he has been radicalized. So this man, the important thing in what he has said here, for any foreign journalist to understand that all those governors, they are all terrorist supporters. They are all terrorist sympathizers. They are all terrorist sponsors. They all sponsor terrorism. I'm just looking to see where it is in action that those military men were confronting them, and it will be complete. They told Alex Oti, the governor of Abia State, the man I was even looking at as the only governor
that is building infrastructure to make our people comfortable. But look at him. But one thing I told somebody in Abia State, you see all those infrastructure he's building, he is not doing them any favor. That is what he has assigned to come and do. And he's not even doing enough. The only thing is that he might be doing more than other states, but that is not enough. It's not a privilege. He's not doing them any favor. He is doing his work. That is his duty, to look after his people, citizens that own the land where the oil and gas is coming from. So, Biafrans, we have to look at a video, learn one thing from it. In this video, what I have learned from it is that they went and told the governor of the state, and that was to avoid them being threatened by police or military. Police was there, army was there, harassing them. Exactly what happened in Iran. So I hope that the Americans will see this and understand that Nigeria can never change. Nigeria is like a tiger. A tiger can never shed its paws. At least you people have demonstrated, but one thing remains. Our government in exile, it needs funding. $1 million, it will go a long way. Little drop of rain makes an ocean. Biafrans, tomorrow is our funding. Everything going on now should be a lesson to all of us. I don't want to be, politically correct. I'm not a politician. I don't want to be politically correct. I am a freedom fighter. And I'm fighting with my whole heart. Biafrans, rise up. You all have money because you are very hardworking people, very industrious, businessmen and women, so you have money. And that money is what we need now to save ourselves from these attackers. This is what we want. I have the link there at the comment section. Anybody who wants to join me can click on it, join me, and come and speak to Biafrans, because our people have been suffering for so many years and they need somebody to pacify them. We need somebody to tell us, oh, my brother, my sister, remain calm and remain focused. All gadimma, or if anybody need it now. We all need it. I need it myself. I need somebody that will come and tell me, oh, Biafra will come tomorrow, next tomorrow, and I will be sleeping in peace, knowing that Biafra will come. But my people, Biafra cannot come. Biafra is not a manna. It cannot from heaven. Biafra is something that you will create, nurture, and continue to nurture. When you have a house, you build it, you plaster it, you put everything into it. If you do not maintain that house, watch it the next year, watch it the following year, watch it 5 years after, it will dilapidate. But every summer in this country where I live, you see people painting their houses, cutting their grass, pruning their plants for it to remain fresh and keep watering it. That's what our government needs from us. We need to nurture our government that we have created. Biafrans, come and donate to our freedom.
Now, I have one more thing for Biafrans today. I have one more thing for Biafrans. Before I get there, it's now, Biafrans, if you look there very clearly, hello, David. When I got up, I couldn't join your program. Thank you so much. You are doing more than enough. God bless you. And I pray that Biafra will come. God Almighty should help us to get Biafra. We are sick and tired of this military. Thank you so much. I hope we are doing good. Now, Biafrans, look at this. You will see the military. Look at them. Have you seen it? We want the world to see this. The world should see this and know that Nigeria government is like a tiger that doesn't shed its spots. Once a criminal, always a criminal. People were peacefully marching, protesting, calling for the release of their leader, and military people came. While in the north, Boko Haram, they are there, killing not just the civilians, but the military. And I will show you the video of a military man lamenting on a very loud voice. Even parallel facts has it that the military are being decimated. But these ones are here chasing after people who are not complaining of anything but for the release of their leader. So as I told you, and I'm going to repeat it, that this very protest has three connotations to it. One is that we no longer want Nigeria in our territory. Two is that they should release our leader, Mazi Nnamdi Kanu, release Mazi Simon Ekpa, our first prime minister, because Nigeria stretched their evil hand to Finland, use the European to detain our freedom-fighting prime minister, Mazi Simon Ekpa, and Mazi Nnamdi Kanu, because they don't want Biafra to come. They know that Biafra, when it comes, that Biafras will liberate the entire Africa. That is why they are fighting us not to free ourselves. And the Nigerian government is obviously and clearly using the template of Afghanistan and Iran. Because if you go to Iran, Iran is fighting Jordan. They are fighting Israel. They are fighting Kuwait. They are fighting UAE. They are fighting Saudi Arabia. All the regions within Iran, they are in trouble. Just like every region within Fulani in Nigeria government, they are fighting them. The same template. That's what you have to learn from this video. And I want the world to see this, that this is the modus operandi of Nigeria government.
We cannot reasonably be seen to be residing or coexisting with these monsters. They are monsters. They value their cattle to human life, and that is their doctrine. Yesterday, I showed you people video where they were giving children gun, children of 9 to 8 years. They don't go to school. They are not educated. All these people you see here are terrorists, but they have been given uniform because Nigeria government told you that they have repented. Somebody who is repentant from terrorism is now carrying gun. Military uniform is licensed to do whatever you like in Nigeria. This is it. So, Biafrans, you have to learn that no matter how you sabotage Biafrans to please Nigeria, they can never change unless you want to be Islamized by force, and you will give them your land, the one they call Ruga. This is it. But let me tell you something, my observation cannot be deceitful. My observation here is that they would have opened fire if not that America and Israel are there watching them. They would have opened fire. That is my third or fourth observation in this video. You can see that our people are very defiant. Yes, our people were very defiant. They were even talking with them. Before now, they would have shot everybody here. That is Nigerian military terrorists in uniform for you. So the aftermath of yesterday's protest is good to be recorded for future reference. So as I told you people that I'm going to show you something else. Here, my people, listen to this guy. Gentlemen of the Nigerian Armed Forces, please make una stand up, arise. Something fishy is going down deeply. We will not know. May them let us know. If not to drop the kala for them, we'll drop and we'll go back, go carry cutlass, protect our family. They still need us for us. They love us. Nobody say person no need us, go just carry us. They count money for in pocket only. Why in children they abroad they go school? Our family carry una children come put to. When I carry una children come put for this work, make them do me. I don't tire. We're waiting now. They keep us. They keep us. They keep us. I know they fit talk. Now stone will be. I've been a firewood. I've been now because they never touch una children. No, while I go reach now, I go touch una now. I go touch una. You go reach stage where everybody go stand up fight for himself. I come as I tell una this one boldly. Make everybody ready to fight kala for himself. Everybody ready to fight kala for yourself and fight. I cannot save the country anymore. I know if we save the nation again. Yeah, I don't even think whether we get president. Is our president alive? Mr. President Bola Ahmed Tinubu, please, what is happening now? Now, my people, this guy is a soldier. This guy talking here, he is a soldier. What he is saying in broken English is that he is tired of fighting for Nigeria government, that they are killing them every day. Let me see another video that will explain it better.
Have you seen it? Are you seeing it? These are Nigerian terrorists in uniform, and most of them that get killed are the ones recruited from the southern part, either southwest or southeast. They will ask you to join Nigerian military, and when they join Nigerian military, they will send them to go and fight insurgents or terrorists. They will then tell the terrorists the location of the soldiers. They will go there, fight them on, they will unarm them or disarm them and buy all of them. In fact, there are some video because of YouTube and Facebook rules. I cannot bring them here. These are soldiers burying their fellow soldiers in Nigeria flag. These are soldiers killed by terrorists. So you can imagine that you have no defense in your own country when soldiers are being unalived every day. So Biafran boys and youths, do not venture to enter Nigeria army. Do not join Nigeria army because you are the prime target. And what is going on? What is actually going on, as this guy was saying, let me find him, is that the senior military, They are killing the Nigerian soldiers. I even say you dey see so, you dey see the killing so, you dey see wetin dey happen for your country. They kill you, they travel. You get patience, you get conscience so. And go. what happens is like Musa, Christopher Musa, the senior top officials, they will be there taking bribe, taking money from government to make sure that these military people are being killed. Then when they kill them, terrorists will go and take all the ammunition there. Some of these soldiers have no bullets in the magazine of their gun. You know, when you have gun, the magazine is where the bullets are. No gun, no bullet in the gun. So they are not properly armed. Rather, the whole ammunition, they will send it. That's the work of Ribadu and the rest of them and people like Musa. That's their work. There was a time Ribadu was arming people who they call forest reserve or forest whatever vigilante in Kwara State, just to unalive the people of Kwara. So Biafrans, when you hear all this, when you know all this, you must realize that if you do not fund your liberation and your freedom, that you are not going anywhere. If soldiers are crying like this, what of you, a civilian that has no access to military equipment? So we need to fund our freedom. We need to support our liberation. We need to fight. We need to do whatever it will take, for us to be free from all this mess. Now, evidence that these people are killing has been now proclaimed by Musa himself. Listen to Christopher Musa confessing the killing of Nigerians by the terrorist-controlled Fulani government in Nigeria. Listen to Christopher Musa, the chief of army staff. Look at him here, or chief of defense staff.
CDS Musa. It's usual with the terrorists during the Ramadan period. For them, they feel when they die, they are going to heaven. So they are ready to commit any offense or to get killed because they feel they have reward to do. It's usual with the terrorists during the Ramadan period. For them, they feel when they die, they are going to heaven. The rhetorics, the belief, the mentality, the thinking of these people is that when they kill and they die, they go to heaven. So now that they have Ramadan, they are still killing people. They are still killing because they believe that when they die, they go to heaven. That's what Musa is saying here. So he knows the people that are doing the killing. He knows, and he's not doing anything about it. But listen to it because the volume of his audio is very low. Listen to him again. It's usual with the terrorists during the Ramadan period. For them, they feel when they die, they are going to heaven. So they are ready to commit any offense or to get killed because they feel they have reward to do. But like I said, we have adjusted our strategies. You can see in the past few days, we've taken over those locations. We've killed their commanders. We've taken over their assets. We'll continue to do more. And I assure you, Mr. President has approved so many things that are coming on our line. And we're working together as a team. You can see all members of the security forces are here to assure Nigerians and to assure Mr. President that we're on track and will succeed. This is the empty promises they give to their citizens. And the question is, do they fulfill it? They don't. They don't. So, Biafrans, we cannot be waiting for these people all the year long for them to come and hand you your freedom because they want to Islamize every Nigerian, including Biafrans and any other person around. That is if you allow them. And you can only allow them by ignoring the government of your nation in exile. That's how you will allow them. Many ways you will do that. Many ways. Many ways to do that. So, my fellow Biafrans, we all have to sit up. We all have to join hands and fight for this freedom. It can never be one-sided. It can never be left for someone because the killing goes on and on and on and on. It doesn't stop. Look at it. These are human beings. Evidence. And this is just like 2 days ago. And they are in Ramadan. Exactly what Musa just explained. That they believe that during this period, when they kill or get killed, they will go to heaven. That's why they will always shout for you, Allahu Akbar. You see it. And I can tell you that I don't understand what their Allah is. Whether their Allah is a blood-sucking Allah or a cultist Allah. Because the real Allah we know is God. And God have instructed Moses many years ago on Mountain Sinai that thou shalt not kill. So I don't know who they are killing for. This is a country that terrorists is defeating them. Assuming that these terrorists are another country that have invaded Nigeria, is this how Nigeria government will be watching their people dying one by one? As Danjuma said. So Nigeria, if Ghana comes today to fight Nigeria, is this how they are going to be defeated? So you have nothing with Nigeria.
We are Biafrans. We must fight in our own way to free ourselves. These are human beings in these boxes. Fresh attack. This will tell you that they are not stopping. So, tomorrow, when you remember this, you will realize that you have to rise up to come and donate. Go to our website, www.biafrarepublicgovernment.org. That is the website, and look at it in practice here. This is our website. When you come to this icon, you click on it. You will see our IOU loan. You will see BLT, our Biafra Liberation Tax. You will see our weekly and monthly donation icon. Anyone you click on, you see what you have to do. Ndewo Williams, thank you for joining us. Biafrans, everything, all the structural we need are set up. It is for you to act. Like the guy who was talking during the protest, he said that they have nothing to do than to pay Onyendu back. That Onyendu is doing what he should do or what he has to do for us. It is our duty to go to this website and donate. Go and donate. This will be our own weapon to fight back. You cannot ask me, oh, what are you doing with the money? Because the money is there. If the money is not there, we wouldn't have been able to get a lobbyist. And you have seen that Nigeria government, they have started paying lobbyists. They were my sister. Go ahead and talk to Biafrans. Thank you for always joining us. Ada, good morning. Morning. Good morning, Biafrans. The reason I came in is to remind Biafrans, because poor retention of events is damaging. I don't know who in Biafra land that we claim they have a governor. If the person claims so, I have no idea what the reason is. Go back. This one is not ancient history. They say they remove history from school. That's why they have no brain. When Willie Obiano was the governor of Anambra State, he told the world that he had Fulanis in his cabinet. Willie Obiano told you people, if you kill a cow, how much you pay, and if they kill you, how much we pay. He was the first governor that put a price tag on human beings. I don't know how much he himself cost. Yes. Now, because he knew he was lying to the world, lying to himself, why didn't he leave his family there in that paradise? But he took them to, is it Atlanta? In America. Yes. For safekeeping. Immediately he's finished, he loot, he sent it out for them. Immediately he finished, he jumped out. Carving turkey on Thanksgiving, walking dog. On the streets his fellow men fought for. Go to Ebonyi State. When Devil Omahe was building supermarket, building overpass, building, is it airport? How many planes have landed in that airport? None.
They were singing Hallelujah chorus for them because our people have been in bondage over the years. When somebody say, I'm coming to help you, they jump up thinking it's true. When Devil Omahi was doing that, building his tunnel, have they asked him, building tunnel in Ebonyi State, where is that tunnel going to? Is it going to catch firewood or catch water? They thought he was doing, oh, he's a good governor. Don't you see what he's building? Don't you see what he's building? Was it not the same Devil Omahi taking pleasure in slaughtering the youths of Ebonyi State? Those people rejoicing, because I've been hearing, oh, the only governor doing something is Oti. Oti is the one, the new Messiah, the new crap. How many skulls they found in Lobanta? And this year, did you hear anybody being arrested for it? Did you hear anybody being prosecuted of it? Did it not die a natural death? Oti is God sent. Abana has electricity. I'm asking, is there 24-hour electricity in Abia State? I don't think so. He will take, just as usual, as his predecessors did. When people who construct road finish and wash the equipment, he take the water and throw it on the street. They say, oh, don't you see he's doing road? Then rain come and everything disappear. Is that the way we construct road? You don't construct road with no sidewalk, without channeling the flood water away from the street. And you cover the gutters. And that becomes the pedestrian walk. So that human beings and cars will not be sharing the same space in the street. Did anybody ask Oti who is funding him, who is behind, who has the money that he's using to do that nonsense? Oti is the best governor. That's what you guys said. When they did a rally last year in Abuja for Onyendu, did Oti go? This one that happened yesterday, was Oti there? Nnamdi Kanu is his constituent. How is he protecting his interest? Bible sonye lagono ya togari uche. Anybody in Biafra land that think that any governor under Nigerian system is for them, you better jump up from your bed, go and wash your face and make sure you are awake, because that's not true. When Soludo was coming, did he promise you guys everything that God can afford, including the ones devil can afford? Which of it is he keeping? I get Bochanacha. Yes, only Bochanacha now. You see, when Buhari came, he told you guys he's bringing change. Nobody asked him change for what. You saw the change Buhari brought. Soludo told you guys, I get Bochanacha. Oh yeah. Good governor. All hate Bochana Onecha by bulldozing the stores. That's Bocha Onecha. that is it. Our people should stop being so light in their brain. They easily forget. They refuse to, analyze. Namrom sege batosia, agwago kuge batosia, wata ho minri. Obaga sege Lord ya sagi jiri ya wubani ma bage. Soludo is now keeping his promise of Ikbocha, my people. All I hate Bochaniano.
Is that your own understanding of Agekpoche? You think he was coming to remove the rubbish, right? He's turning your stores, your homes into rubbish and your life into rubbish. That's his own style of Mpocha. They are talking about 2027, is it election or God knows what the hell they're doing? Umwewu. Unu gakwa ga tụọ vote. Unu gakwa ga tụọ vote. Chetakwana 2019. Obidati. Where did it land you? 2023. Labor, hey, you're still laboring. 2027. Obi with God knows who he's working with now. And I still hear people talk. Give him a chance. Give him a chance for what? Are you stupid? Look, Nigeria won't Stop hoping against hope. Your only option, you don't have one and a half, not to talk of two. You have only one option. If you're a Biafran, you have one single option. And that option is support your government. If you are from the old Eastern region, you are an indigenous person of Biafra. A group of you and all of you make up the indigenous people. As an individual, you are an indigenous person of Biafra. I don't know why that English is too complicated for people who are academicians and all of it. 100% IQ. Why is it that it's difficult for you people to explain it to yourself and understand it? Then ask Google, since you're that stupid. And as a people, you have a government. Because you live in occupied territory, your government is in exile. And you have a de facto at homeland. The same way you support your families. Because you don't run your family by just wishing. It costs you energy. It costs you money. It costs you everything to make sure your family is running smoothly. The same way your government needs your support. It is government of the people, by the people, for the people. Therefore, it is your legal and moral obligation to maintain your government. God allowed you the opportunity to have a government. God is not going to come and run the government while you are sleeping. Support your government. Everywhere in the world, you pay money to support your government. It's called tax. Owe noto. Na amala. In your village. Enwere oto amala. Obu nde mozi. The mayor. Or the indigents. Stop deceiving yourself, claiming you're sitting on the fence. I'm asking the first gang of fools that said they're waiting for their leader to come out, for them to come and support. When is he coming out? Do you know the date? Another wave of fools, they're waiting for the first prime minister to come out. At what date? The other ones, the dormant
ones that function when the light is off. There's still Biafra government, CRC and BGC and God knows what the hell they call it. What are you people doing? I hope all these groups, including DOS, that knucklehead woman is talking. Oh, if not that they broke Simon Ekpa's hand so that things can move. Hello. I hope you have told the Fulanese to wait until your leader come out. Because if you don't do anything, they will finish all of you. Like Danjuma said, they will kill all of you one by one. Are you guys going to stop fooling yourselves? Because it's really, really, really very annoying that a group of people who claim to be the world champion, brain-wise, allow people that is direct opposite of them to be telling them where to pack their certificates, where to pack their chieftaincy and the law and all the nonsense attached to it. Misplaced Priorities. Yeah. They strip you of everything that make you human. And you are left with the illusion of being chief this, Akajio for this. Which of are you holding, dummy? In exile? Oh, the Akajio of the slaves. In every group have a leader. Even the slaves have leaders. Ohaneze of the leader of the slaves. Yay! The what they call the avis of the slaves. Yes. Sunrise of the slaves. Yay. DOS of the slaves. Yes. You know, you people are going to, I don't know when you people will run out of title. Stop fooling yourself. You have only one way to your salvation. That is supporting your government. Otherwise, you're wasting your time. The earlier you do it, the better. Why? You see that water in the broken plate is waiting for the dog. So the earlier the dog go after it, the better. Tomorrow is our fundraising. Come and contribute for your own salvation. Stop fooling yourself. Our website is open 24/7. So you can't say, oh, you know, I was so busy. They finished the fundraising. Stop lying. Oh. Go to the website and make your payment. Don't tell me, oh, you know, I have to go and open my shop. Oh, you know, I have to go to work. Stop lying. Oh. Go and make your payment. If you are wherever you have an admin, make your payment. Send a photocopy of your receipt to your admin. He or she will announce it. You don't even have to be there. So what am I saying? That you don't have an excuse not to contribute. That you're so busy mowing the lawn and planting the trees is not enough reason. That you're going to be dead is not even the reason. Make your payment before you die. Because you're not dying with your relatives. Let your relatives enjoy it. So there's no reason, as far as I'm concerned, you don't have a valid reason not to contribute if you really need freedom. But if you choose to continue in your path of deceiving yourself, continue. But guess what? Biafra will still be restored.
If we all join hands, it takes less time. If majority keep mocking themselves, it will take longer. The rain will be falling on our bucky and it will be falling on the owner. Okay? So, do yourself a favor. Contribute. Ada Jisike. Dalo. They were my people. Biafrans, you have all heard. We don't have to continue talking from Jericho to Jerusalem, every day repeating the same thing to people who don't listen. Ndị be anyị nọ n'ụlọ, yesterday unu gbara mbọ, eziokwu. Ndị Igbo si na-ekele ọlụ eke. Etu esi ka ọlụ eke bụ maka gịnị? Na ife ọbụla dị n'ọnọdụ nke ife ọbụla nwere anya nke. Yesterday unu emeghị ife unu tosiri ime, mana ọ ka fọdụrụ. Maka na unu mesia ife a unu mee yesterday, ife unu mee bụkwa ịgwa Nigeria gọọmenti na unu achọrọfa. And na fa ji onye ndu unu fa release unu. Oh, Ada? Yes. Sorry, my sister. Go ahead. There's something else I needed to tell Biafrans. Yes. Go ahead. There are some people whose job, maybe is their nature, they can't help it, whose job is to criticize. They know how to do everything right, except they can't lift a finger. Because in their head, they believe, if I can get many people on my side to believe that it's impossible, everybody will understand it. Each time, Owazirike didn't know how to do, but they didn't do better than Owazirike. Onyendu didn't know how to do. They didn't know how to do better than Onyendu. Our first prime minister didn't know how to do. They refused to do better than him. Now, our current prime minister, Mazi Ogechukwu Nkere, don't know how to do. But they are not doing anything. Ordinary come out and show solidarity. They can't do that because they're too busy. Showore left what he is doing. And what are they doing? Oh, he's showing off. When are people going to stop being stupid and wicked to themselves? Oh. At least, okay, let's for argument's sake. Showore is showing off. Why don't you show off? Is there a law, written or unwritten, that say it must be Showore that we go and show off? How about you? Why don't you go and show off? Aren't you a man? If you're a woman, don't you know women go to war? Don't you know that it takes a good woman to hold a family together? How are you holding yours together? Is it criticizing others? Look, how many of you did not show up yesterday? When you woke up, you saw the video. The only thing that jumped into your head is who is showing off. That's all. Who is deceiving you? While Showore is deceiving you, what the hell are you doing? To put it right. Why can't you come up? In fact, because you created a vacuum by not being there. That's why Showore stepped into the vacuum. Idiots. Showore stepped into the vacuum you created because you are not man enough. Showore is not an Igbo man, at least that I know. But he had better brain than you, the wise guy.
He left what he, in fact, if he had nothing to do yesterday, he could lay on his bed and sleep. He covered the distance from Abuja to Aba to show his face, while you, the cockroach, refuse to come out. And underneath your cover, you say he's showing off. He might be showing off. I agree with you. But my question is, why didn't you come to show off? Since yesterday was the day of showing off, why were you absent? You know, people. I think it's people in that category that made the good Lord regret making man. Yes. Because you are just a waste of time, a waste of material God used to make humans. You know. But the thing is, whether he's lying or he's telling the truth, we can't judge what is in his heart because we can't get there. We can judge from what we see. When Onyendu goes to court, Shawore is there to show solidarity. Last year, Shawore called you wise people to come for a rally. How many of you wise people came? Yesterday, whoever organized yesterday, whoever initiated it, it was a human being that initiated it, others followed. Why weren't you one of them? You are still wise. I suggest you go and cry for yourself because you are an idiot. Stop calling Shawore names. He spent his time, he spent his energy to stand for at least what he understood, if not in full, but in part, as correct. Locking an innocent man up for no reason is a crime against humanity. At least he understood that part. You, the wise man, what did you understand? Come out and make a name for your damn stupid self and stop talking behind the closed doors. If there was a prize for those who came out, Shawore collected his own. You are still empty-handed because you didn't come out. Nobody saw you. We read the nonsense you type because you can put A, B, C together. You think you are smart. You're stupid. So stop complaining. Leave Shawore alone. Yes. He's not better than you. He's not worse than you. At least he's doing something. Exactly. If he is pretending, his pretense is at least speaking volumes, and Nigeria government is not finding it funny. With that presence he showed yesterday, and with that mammoth crowd that followed him behind, Nigeria government now knows that these people are not giving up. We are Beatles. You can hardly kill the Beatles. And what we are doing is an ideology that no human being can kill. Remember when it started? Let me show you people the video of this young lady and listen to what he said. At least when my sister came here, she talked about history being taken away from schools. Listen to this young lady. Nigerian Biafra war. Guys, it's funny how some people think that the Nigerian Biafra war started in 1966 or 1967. No, it did not. The road to the Nigerian Biafra war did not start in 1966 or 1967. No,
It started at Jos, Plateau State on June 22, 1945. Do you know that the first anti-Igbo pogrom in Nigeria history happened on June 22, 1945? It happened in Jos. They call it the Jos riot, but it was not a riot. It was the brutal massacre of Igbo people. Have you heard it? 1945. But add something to it. 1926, about women riot. That was when they spotted the Igbos as being very daring people. In addition to what happened in Georgia, 1803, when our grandparents or great-grandparents jumped into the ocean together, holding hands, knowing that they are going to end there. But they prefer to do that rather than to be slaves. My people, they say that lion begats lion. That's what the proverb says. Lion lives in the bush, but lion doesn't eat grass. This history that this young lady is giving us here is when these people started killing you, 1945 in Jos. And let me tell you, whether you are sabotaging from Sokoto or Jericho or Jerusalem or Jordan, they will never leave you alone. There was one program of Onyendu where he said that they know very well that if Biafra comes, Africans will be liberated, that they don't want it to come. They don't want it to come. So they will buy some of you with a cup of soup, like Esau sold his birthright to Jacob with a plate of soup. They will give you little penny. You will go and betray your brothers and sisters. I know that there's a guy called Udele. He said that if Onyendu is released, that he himself will buy Onyendu. He even said that even if he's a 2-year-old child, that he will buy the person. But I hate to bring his program here. But this is history. Something that really happened. To tell you that if you do not support your freedom, if you do not come to sponsor this very movement for our liberty and freedom, that you will, even your grandchildren will still face them. And this is a window for you to exit Nigeria, and everybody is becoming very cold shoulder, lukewarm, this or that, giving one flimsy excuse, this and that. Like all of you, we are just sitting there, and Showore is the one leading the protest for the release of your own brother. Ndị Igbo gịnị na-eme unu ife anyị, ndị be anyị kunienu. Rise up. Rise up. Onye Igbo mana anwe ife a na-akpọ ọlụ ekele ekele ọlụ eke. Onye ọbụla nwelu nke ọ ga-eme. Everybody adịrọ good in one area. That's why when you go to the university, you will do the general studies, and finally at the end of your year, you do your electives. You choose. You make selection of where you want to specialize. We know hello PM. Good morning from here or there. Good afternoon.
Should I put it on speak? Okay, sir. I should put it on speaker. Okay. It's now on speaker, sir. Speak to Biafrans. My people, our PM is here. Go ahead, sir. Okay. Yeah, thank you very much, Minister. Thank you, and thank you for what you're doing. I will really appreciate it. Thank you. We'll try the best we can to educate our people, enlighten them every day. Yes. Yes, and I will speak both Igbo on this one and Yes. Misira Yes. English as well. So we speak Igbo here, sir. Yeah, let me use Igbo for this, okay? So, Ndi Igbo, and sorry for those that I think I also need to come back and explain a little bit of it in English, specifically for the Igbo speaking Biafrans. Please, we don't need equally and Marana Murwana Achukwan on Inaka. Ọ bụ ntị egbusi anyị niile ka a ga-emepe anya anyị. Maazị Nnamdi Kanu ebe ọ nọ ebe ahụ maka na ọ laikiri nọ dị ọ maka nwụrụ onwe. Ndị mmadụ anwụgo maka nwụrụ onwe anyị nọ n'ihe ebe a na-achọ ka azụ ndụ go na ndụ mụnwa. Ndị na-ka bilivu na one Nigeria ha hụrụ anụ ka one Nigeria dị. Sunday Igbo otu ihe ahụ ọ na-achọ na ọ na-achọ Yoruba nation. All the same thing ka Maazị Nnamdi Kanu chọkwara. But Igbo ereliziele ya ọ na ọ na-aga onwe ya free. Maazị Nnamdi Kanu kwanụ kedu ebe ọ nọ? Ereliziri ya mba. Maazị Simon Egbakwa akwa ejikwa ya maka ihe nwụrụ onwe. Obodo a na-akpọ Naijiria ọwa ọkụ jụọkwa n'onwe gị ajụjụ. Nne gị nna gị nne gị nna gị ha bụ ndị Naijiria. Ọkwanụ 1914 ndị ahụ ka a bịakwara si ka anyị na ndị ugwu na ndị akụkụ South West bụ Yoruba ka anyị nọkọta bụrụ na-aza Naijiria. Aghọgburu anyị ogbugbu na nke ahụ. Anyị gakwanụ gaa na anyị na-akpa bụ one Naijiria weta obi ọcha. Anyị ama na akpara nkata na-eche anyị. Ndị ugwu chọrọ ka anyị bịa bụrụ ndị alakụba na-akpụ isi ala. Ọ bụghị naanị ịkpọdo isi ala. Plan ha niile ka a ga-esi chụpụkwa anyị. Ka a ga-esi chụpụ gị n'Obosi ebe gị a. Plan ndị ugwu ka a ga-esi chụpụ gị n'Abịrịba. Plan ndị ugwu ka a ga-esi chụpụ gị n'Owerri. Plan ndị ugwu ka a ga-esi chụpụ gị n'Ọnịsha na Aba na Nnewi na Ehiamufu na Enugu. Plan ha bụ ka akụla ha ga-esi nọkọta ọwa ọkụ nọ. Ọwa ọkụ. Onye na-achọ ọka gụ na ya biri. Onye na-achọ ọka gụ na ya emekọ. Onye na-achọ ọka gụ na ọwa ọkụ kedu ihe anyị ga-anọkwanụ ka ọ bụrụ ndị ugwu bụ ndị na-achọ nwụrụ onwe ama ha ala apụọ. Ama ha apụọla. Mụnwa bụ Maazị Okechukwu Nkere na History of Biafra. Mụnwa ka aga Washington. Ihe anya m afụgo ntị m nụrụ. Ndị Amerịka obi adịghị ha mma ka ha si wee dị. Bet ha chọrọ ka anyị kulie ka ha nyere anyị aka. Ha ma na a na-emegide anyị. Bet ha ejikwa n'otu anya na-elekwanụ ka ha mara ma anyị ga-ekulitekwanụ. Amerịka nọ na Iran ugbu a. Oge ndị Iran kuliri, Trump kwe ha nkwa na help na-abịa, enyemaka na-abịa. Ma Iran ekuli, Amerịka ga-agakwanụ.
ị ga-akwụrụ ịnyịnya aga na mmiri, ị ga-afọsi ya ka ọ ṅụọ mmiri ya, ọ ga-ewere aka ya ṅụọ mmiri. Amerịka ga-abịa bịa vụrụ freedom anyị nye anyị, inyekwana anyị na abịa fight ya were anyị, anyị sikwa na ya achụkwa mba na alakiri nọ na wọ Nigeria. Ọ bụ anyị nwa ga-achọgodo uhie enyerezie gị aka. Afọ eluigwe na-enyere onye na-enyere onwe ya aka. Echekwa ma ndị Igbo kwa ndị mmanya kọsa nsị na ndị Igbo amaghị damis mụ amakwumie. Etolitekwara m na-anụkwa ndị Igbo ma ihe anyị bụ na ewere ndị ugwu nwa na-amụda amụ na-achị ọchị na anyị ka ha ihe ama, anyị dị smart, anyị bụ nke Igbo bụ nke ọzọ, Igbo bụ nke betelekwara ndị Igbo nwa anyị nwa bụ ndị a na-eri eri. Ndị ugwu adịghị ebi ugwu ga-abịa n'ala anyị, abịa n'ala anyị na-eme igbu ndị nne ndị nna ụmụaka, ha kpọrọ ụmụ agbọghọ na-emebi ha, a na-achụpụ ndị mmadụ n'ọrụ. Ị ka nọkwa ebe ahụ na-asịwọ Naijiria ahụ dịkwa anyị na ndị nwakwanụ na-akpọbatakwanụ ha, ndị na-akpọbata bụ ndị si na ha na-achị nne na nna ha, bụ anyị nwa ka ha na-achị. Gosi nwekwa opportunity ọmụnwa ga-egbusi ya, na-asụkwa nke n'Igbo. Nwa bụ Maazị Ogechukwu nkiri nwa opportunity n'usoro udo m ga-egbupụ ya, because one ọ ya na-akpọta ndị ọjọọ, ma ọ nọrọ ebe ahụ ya nwa ga-egbusi ndị niile. Ọ ka mma na otu onye pụrụ ka save life thousands millions, kama otu onye ahụ ga-abịa gbuo ọha niile, onye ahụ pụọ. Kedu ihe ọ bụ? Lee like Soludo na lee nwa ya nwoke, ọ nwoke ka ọ nwaanyị dị ya, ọ bụ otu a ka nna si azụ nwa. Ọ bụ onye a na-abịa achị mụ na gị, onye a ga-abịa dozie. Oge ọ batagburu n'ọchịchị, ọ sị a ga-ekpocha deti, a ga-eme ka Anambra dịka Dubai. Afọ Dubai nwa ahụbekwa ya, afọ a na-agafele ekpobi deti nwa, kama ọ bịa were budeza na-emebi ahịa ndị nnụnụ a na-emebiri ahịa unu mmadụ ihe sef makata na aka unu ma ebe ya, unu ma ebe o si, unu plan B. Mmadụ ga-abịa n'ụlọ gị maa gị ọra, tie gị ihe, mepee ụzọ gị bata n'ime ụlọ gị, gbuo ụmụ gị, gbuo nwunye gị, gbuo di gị, were ma ihe oriri na-eri, gbachie nkịtị, esi ya thank you sakwa. Onye ohi bịa n'ụlọ gị izu gị ohi, ka ihe na-eme, ị na-emepere ya ụzọ bịa kwara ihe niile, ị na-akwadoro ya akwado. Gosi ya bụ ma ihe mee ya, ọ ga-egbusi gị, gbuo nwa gị, were ihe gị niile. You have to defend. Ị ga-edefend onwe gị, defend ụmụ gị. Shọpụ anụ ọhịa ahụ bịa were budeza na-emebisi, nne na nna ya wuru ike. O nyere gị ego iji wuo shọpụ, onye nyere ya pawa? Kedu ebe a na-eme ya? Ka gọọmenti na-anọkọta bịa n'ụwa bịa mebie shọpụ n'ugwu na Yoruba land na Lagos na ugwu Hausa, ka a na-emebi n'ihe ndị Igbo maka anya ọfụ, maka ha jụọ anyị. Ị bịakwa n'ala Igbo, onye kpọrọ ala Biafra, onye kpọrọ onye nwa anụ ọhịa nwa si na ọ na-achị gị, na-emebikwa bụkwa onye na-egbu gị, maka na ị chọọ ime ihe ọ chọrọ ka ime, maka na ị chọrọ Biafra, ya nwa chọọ Biafra, ọ chọrọ chi ka ọ chigbuo onwe ya na ọ na Naijiria. Soludo bụkwa onye bịakwara nụ bifo ọ na-eme kampen, ọ na-achọ ka atọrọ ya ọ bịa si Biafra na Biafra is more than ideology. Onwe onye ga-akwụsịnwu Biafra na ọ Biafra na abịa ihe kwesịrị ya Nigeria gọọmenti bịa ha na Biafra akpa amara ka a ga-esi do ihe Biafra chọrọ. Dị anụ ọhịa ahụ ewu Hausa ahụ nwụna ọ ya bịakwara na-alụsikwa Biafra. Onwe ihe ahụ na-egosi unu makata na aka plan ya nụ mara na ihe unu ga-eme, ememie nwoke maka ka enwe ka mara na osoi bụ na osoi. A ga-enwerịrị onwe anyị. Ọ bụzi hope ụzọ dị mma, hope ọ chịchala 8 years, ọ dị ka ọ gwụọla ka ọ gwụdụla agwụ. Akwa oslo iweleda obere oge na ya esi ebe ahụ pụọ, ha ji achọkwara otu onye otu ha ti hope na after o mebichara chụpụ gbuo ma ndị okwuru n'Imo, mebie ahịa, mee ihe niile ha niile mba nọkwa hụ na-eme nke ya. Unu gbachie mmadụ ndị ha dị mmadụ ole nọ. Ọ bụrụ ihe m ga-emenwu naanị m ga-eme, m ga-abịa mee ya, mee ihe Joseph mere. Oge Joseph si Israel gaa Ijipt jee chọtara ndị ha owu ọma, ọ ga-akpọrọ ha, m ga-eme ya. Ọ bụ na naanị m ga-emenwu ya, mee ya.
mmeches dị ụmụ nwanne m Biafra enwetakwala m Biafra nle bịa bata na Biafra. Kedu ihe na-eme anyị eriri onye mere anyị ime? Ọnwa oge Maazị Nnamdi Kanu na-asị ndị mmadụ kwụsị iri ya nnama ma ihe ndị ugwu Awụsa si ugwu Awụsa na-abata onwe ndị Igbo riri amazi ihe ha na-eme. Ikwuru gelu ha na-ekwu n'ike ala. Obi Kerereke ọ nọ hụ na-agbagharị ebe niile eme na ọ na-ekwu okwu 2027 nwanne ya nwoke nọ hụ na Sokoto anụghị egbusi ndị mmadụ onwe ihe na-awụ ọkụ ọ dị ekwu okwu ọ dị akọndem ya. Amerịka bịara nwa na-akọndem na a na-egbu enwe Christian genocide. Obi Kerereke bịa nụọ ya ọnụghị ekwu okwu ihe ọ chọrọ bụ ọchịchị Naijiria nke ha chịrị achị achịtara gịnị. Oge ọ nọkwa n'otu Anambra ahụ as gọvanọ ọ tọnụrụ Anambra to Dubai. O mere ọkụ a na-acha na Anambra, o mere ụzọ Anambra iro Anambra niile adị mma mba, o mere skuul Anambra adị mma mba, o mere hospital dị ụkwa ihe a na-achịta ha niile bụ otu ya. M nọ na-ekwu okwu mụnwa bụ Maazị Ogechukwu Nkere o nwere vidiyo mere wiki gara aga na wiki abụọ gara aga nsị Biafra ndị a mụrụ akpa ma ndị a niile apụ anyị a ga-enwe Biafra ma anyị aga na anyị chụpụrụ ha n'ala Biafra ma ha niile a na-ediri igbusi ya niile ha geratụ onwuru ha bara anyị kọsọ onwe ihe mere anyị onwe ọgụ ha lụrụ Biafra no ha not our interest of akpa onwe protect anyị. Lee ihe na-eme na ehiamufu ọ dị oge so-called ndị gọvanọ ndị Naijiria nọ n'ala anyị ha niile bụrụ ezigbo gọvanọ ha agaga fight ya make sure na ehiamufu ihe na-eme ebe a na-eme. Ha ga-fight make sure na ihe na-eme n'ime a ga-eme. Ha ga-fight make sure na ala Biafra niile udo dị na ya. Ha dị eme ya but these people don't care. Devil mahia kwa ozu zụchara mee nke ya mechaa ihe elu mere ọ gaala dị ya kwa onwe ya na Senate. Ha ndị abụọ Naijiria ha bịara ka ha echebe gị okpu ka ha bịara ọ bịara gbuo m mee gịnị gbuo onwe ya ọ ba bịara ibe ka kpọrọ onwe ya nna ya ka ọ bụ nne nna ya iberibe iwu Awụsa oge ọ na-achọkwa maka ka ala ka Biafra sụ ya n'anya ka a tụrụ ya ihe ọtụtụ otu anụ ọhịa ahụ otu a ka nọ Maazị Nnamdi Kanu a ga-efiri ya a ga-eme nke a ga-eme ha bịa na-ewu a na-aghọgbu anyị a na-aghọ anyị beta anyị bụ ndị Igbo ọ bụ anyị nwa maka esi ịkọ ka anyị si bụrụ odogwu ka anyị si eyi akwa agụ ka anyị si abụrụ eze ka anyị si abụrụ ọha na eze ka anyị si abụrụ ihe niile ọganizeshọn niile onwe obodo ọbụla ị gara ga ahụ ebe ndị Igbo na-agbakọta agụọ nka People's Club agụọ nka People's Dis nzukọ ụmụnna nzukọ elu ala nzukọ ma nke ala ma nke mmiri ihe niile onwe ihe a na-eji emefute n'ala Igbo nzukọ ụmụnna niile gwa ụmụnna ala Igbo nwere ihe o dosiri ha tọọ na onye niile to court eji egbusi ndị Igbo ha mee ha na gọọmenti eje na-eri ndị Igbo o ruola oge anyị ga-ekuli Biafra. Enough of enough. Ndị iwu n'obodo a nọ n'ime na Amerịka ndị iwu anọọla m na mitin ajụọ m ndị iro niile anyị nwere ole ha bụ ndị agara ga-aza ikpe ihe ọjọọ ha mere na-ele onwe m onye mụ na ya nọ le onye a yes that's only ha ka isi adị free ekwuole m Ghana onye ọbụla chetere oge emere Ghana must go abi Ghana na-abịa gbara bịa na Nigeria maka ụwa ọma ugbu a ọ bụ ndị Igbo anyị na-agbara Ghana Rollins mere ya o kpochapụrụ ndị niile ndị ọjọọ niile pụọ ka ndị nọkwanụ ndụ ndị chọkwanụ nọkwanụ ndụ biri ka mbiri ọ dịwa Oliver de Coque gụrụ egwu ibiri ka mbiri ụwa ọma onwe karịrị ya ọ bụ anyị nwa nọ na-eyi akwa agụ ebe anyị na-eme ọga eze udogwu like ndị Obi Kubana na ndị otu ya ndị ara ndị a na-ama ebe ha si onye ahụ eju Obi Kubana ya sị na ya bụ onye Igbo onye ebe Igbo nke ọ fight nwụrụ Igbo o hetiri ejụọ imoni asị na ha bụ ndị Biafra ndị ebe ka enwere ike lụọrọ ndị gị ọgụ
ehụrụ denja na-abịa n'ala Igbo, ehụrụ ndị ugwu na-abịa n'ala Igbo, enwere ike lụọ ọgụ, enwere ike defend ndị echi bịa gwa m na ebe odogwu onye odogwu go where odogwu na akpa gị ha bịa ga gbara ga Lagos develop aga Abuja ala anyị Igbo anyị wa ha na develop because ha kpọrọ ya Biafra bụ the only way. Nna m bụ onye Biafra, m ga-ebi Biafra, m ga-anwụ Biafra. Nigeria nwe ihe jikọrọ mụ na inwe opportunity m ga-agbakwa ya ọkụ, nwe opportunity m ga-agwa obodo ahụ a na-akpọ Nigeria ọkụ. Etere m mma ndị mmadụ ga-agacha skuul pụta ha ga-ahụ ọrụ, ọmụ agbọghọ gacha pụta ha ga-enwe ọrụ, nne na nna eji ọnkụ eji ego, ọmụ nwanne eji ego, nwata agbọghọ chọrọ ịma mma, ọ chọrọ inwe fon ka ibe ya, ọ chọrọ ịkwadokwanụ ka o tokwanụ ka agbọghọbịa ka di bịa lụọkwanụ ya, nwata bịa mewekwa ihe kwesị ime from hookup or buying runs, from runs nwanne gị nwaanyị a na-akpọzi ya nshawo, from runs o mewe ihe ọzọ just because na ọ chọrọ ego, ọ bụrụ na ọhịa ọ chọrọ ime ma o mekwana ya, nwata ga-adị ka alị ka aka dị ya, ọ bụzi ụmụ nwoke ga-anọ ha chọkwara ha na-eto okorobịa, ha chọkwara na ịnwekwanụ fon dịkwanụ ka ụmụ nwoke ibe ha, ọrụ adị ego adị na-eji ụmụ nwanne ya nọ eji onwe nwoke eje tiwe aka na ihe okwesị iti aka, nwata dị tolite just because na obodo adịghị mma. Ndị nwa sị na ha na-achị ọ bụghị ọrụ ka ha na-ekriti kama ha na-eti more problem, more confusion. Onye na-achị si gị na ọ chọrọ isi iti at home maka nwere onwe ya ka ọ mara ma ihe ga-agbanwetụkwanụ, kama a ga-abịa lebara nwaanyị onye a ga-esi iti at home ka edozie ya. Onye nwe aka na-esi iti at home na-eri uju iwe na-ewe, ebiakwa na-emegide ya, ebiakwa na-egbukwa ya n'elu ya. Ezigbo onye ọchịchị ya ga-anọ n'ọbụ ịnọ n'ọdụ ekpo onye ahụ akpa nkata, nwaanyị ji anọ n'ọdụ n'ụlọ, nwaanyị ji esi iti at home na otu ya na-anọkwa na adị mma kedu esi oke ọ maka na enwere m achọrọ m Biafra. Ọ jụọ ọnụ gị nwaanyị ji chọọ Biafra esi lee n'otu anyị ji Maazị Nnamdi Kanu nyido, ọ bụ ezigbo onye ọ nọ ya, ọ chọkwara bụ ka ụwa obodo dị mma, ọ ka Biafra nwere onwe ya tulekwana ya. Ọ jụọ ịhụrụ ka obodo Biafra dị, ala Igbo dị, ụzọ dị, anyị na-enwe ọkụ, skuul kedu ịgacha akwụkwọ ị na-enwekwa n'ọrụ, atụlewe ihe ndị a. Obodo ndị ọzọ like America, Dubai, Hong Kong, China, every year ha na-move forward, ha na-adịrị ha, but ebia n'ebe anyị a na-ego akwa emere protest rally na Aba ụnyaahụ, Lake Abadi ka ebe a gbara ọsọ agha, ọ bụ Aba ahụ asị na oti edoziere na-asị ọnya ka oti ga-edozi. Ọnwa ihe a ga-emete obodo ahụ as long as aka ihe Naijiria ka nọ n'ime ala anyị aka, anyị ga-edozi obodo anyị ya dịka obodo ndị ọzọ, dị ivu kakwa obodo ndị ọzọ. Ọ dị a na-emete ya as long as Nigeria cancer anything in Nigeria onwe na-ele Aba si lee Aba Lake Abadi ele ga-ele na-asị kedu ihe nwa ya sị na-edozi ihe anyị nọ n'ime Nigeria 1000 years ọ ga-adịkwa m because all scam or fake or work. Ndị ugwu achọ ka ọ dịrị, ndị ofe mmanụ achọkwa ka ọ dịrị anyị mma, yes, because ugwu na ofe mmanụ ọhanwa na-eme njọ, ọhanwa na-achị, ọhanwa bụ ndị nọ na-emegide anyị. The island kwanu chọkwanụ ka emegide anyị, ọ bụ mmadụ ole na ole n'ime anyị bụ ndị na-alụ ọgụ ka anyị nwere onwe, because anyị ahụla dị danger. Ndị Iran a na-ekwu okwu ya ugbu a, Iran for 47 years ka ndị alakụba nke ọjọọ ya nke Koran ha gwara ha na a ga-egbu gị, a ga-enye gị sharia ma ihe isi na sharia ime. Emere ndị Iran nọ n'obodo ha echenji obodo ha bụdo ivu ndị alakụba Muslim afọs ụwa ha ndị atawara ahụ. Mụ na mmadụ na-ekwu onye a na ndị Iran situation ha dị worse than nke anyị. Ọsị mba na Iran abụla obodo bet nọ nke anyị dị worse. Nsi na Iran sharia law nọ in place, anyị na fight anyị ekwedu ka ọ nọrọ in place. Nsi Iran ha ekpewele emere ha niile
almost 90% or 99 bido kpụrụ alakụba. Nsị nke anyị nwa orubede ebe anyị nidiri ikuli ama ma anyị like enjoyment ta isi ewu nkwọbi a na-aṅụrị a na-alụ di na nwaanyị na-agba Oliver de Coke ma ebe ahụ ka obi ma ndị na-aṅụ kaikai ngwọ a na-aṅụ Gouda na-aga ahịa nkwọ ahịa Obosi ahịa Ọnịcha na-eme buying and selling ọsọ ebe ahụ onye aka ga-eji zụọ nwaanyị aka a ga-eji gbe obodo anyị adị mma. Maazị Nnamdi Kanu kwuru na ihe ndị ebe anyị lakikarị bụ afịa buying and selling. Ọ ihe mere ma ndị ugwu ma ndị Yoruba ji si na ndị Igbo anyị lakiri ego karịa ihe ọbụla. Ha eche na anyị ga-afight nwụrụ onwe because ha eche na anyị lakiri ego karịa inwere onwe anyị dị free. Chịkwana ya na achọkwara anyị lakikwara nwụrụ onwe anyị karịa dị ego. Ọ bụ inwegodo onwe gị dị ndụ iri ego ma inwe onwe gị ma ịdị free ịkpata ego onye ka isi eri ya enwụọ nwee mansion nwere ego kpata ego niile onye ga-eri ego ahụ ị ga-enwegodo onwe gị. Ọ ihe mere obodo a bụ Amerịka nọ alaikiri m ya akwerụ mama bụ onye Amerịka na onye Biafra Chineke chike ụwa ọzọ gasị ya ekegwara m I love obodo a ha na-alụ ọgụ lụọ ya to the end. Ha na-ewere peace ọ na-abịa through ikike power apịawa ịchọọ freedom ị ga-apịarịrị. Ọ bụrụ eze n'obodo gị bụ onye na-akpọta ndị Fulani bịa na-egbu gị the worst thing ọ bụrụ na akpọta ndị a abịa doziere gị obodo gị. Ọ bụrụ na ha na-abịa nyere anyị aka edozi obodo na ọrụ a dị ihe anụ anyị na-ebiri bete ha bịa a na-eme omukome. Ọ bụ nwa ụlọ nwa ahụ ibise ma ịkpacha anya chụpụkwu n'ụlọ gị anara gị nwunye gị nara gị nwa gị ọ bụ just na-achụpụkwa gị ma nke a ga-egbu ejukwa na-egbufu gị aka ọkụ. Ndị a na-akpọta ha ime ihe ọjọọ. Onye ahụ kpọtara ndị a unu bịa ọ bụ onye aka a ga-aga afta isi mmiri ịmara ebe mmiri si abịa isi iche igbochi ya ịchọ ka mmiri akwụsị ịsọ gaa n'isi mmiri ahụ ebe ọkụ ha na ya mmiri akwụsị ịga n'etiti ya ị na-ewesi oge ọ isi mmiri ahụ ụpụ ụzọ dị mma ndị ọjọọ niile ndị agha niile ma obi kuba na ha niile onye ọma ha bere badọki onye ọ bụ ha dịkwanụ mmadụ ole ego ha eru 1000 na-eme ha erudu 507 but anyị nọ na millions na-ata ahụ. Ọmụ Igbo anyị ndị nwanne anyị ha nọ hụ na-agbara ka aga n'Italy ka aga chọọ ezigbo ọrụ ka anọ na mmiri ebe a na-achọ ka ha cross from mmiri ma ndị na-anwụ ma ndị ọma ha rukwa na Italy obodo oyibo ebe ha na-agbaga ha ga-emenwe ihe ekwesịghị ime omekome maka ka ha mara ka ha ga-esi na-enweta ego until ha bịa nweta ezigbo ọrụ. Anyị abụ ndị Naijiria ka o dokwa na anyị ana onwe ihe dịka 2027 nọ a na-abịa ivotu na ivotu ogene nke a na-evotu since kedu ihe votutere nke ha na-achị since ha chụtara gịnị ha bidoro chiwa since 1914 ruo ugbu a onwe ihe metere omee ka iro Nnewi dị mma omee ka iro Obosi dị mma omee ka Mkpọ dị mma omee ka ahịa Ọnịcha ahịa ọkụ pụta ugbu a ọkụ gbawa ị ga-ahụ ambulance ị ga-ahụ fire department agwa gị mmiri ya dị onwe ihe mewere security anọdụ safe so ebe ndị ga-ahụ ndị security na amị bịara bụ ha bịa ịgbagbusi ndị Biafra. Ọ bụ ọdị obodo a ka ị chọrọ ịnọ ihere na-emekwa isi ọ bụ ọdị obodo ahụ ọwa ọkụ bụ na ọwa ọkụ ebe na ala Biafra bụ ala Igbo kedu ihe gosiri na ndị na zubu Naijiria na ha lakiri ihe anyị na-eme eweziga mmanụ abịara bịa were paịpụ na amịrị pụọ. Kedu ụlọ gọọmenti ole nọ n'ala Igbo embasi ndị na-achị obodo dị iche iche like Amerịka na ndị ọzọ embasi ole nọ n'ala Igbo ndị mere travel go obodo Igbo ha chi were visa kedu ebe unu chere ha na-ewere visa ọ bụ na Port Harcourt ọ bụ na Enugu ọ bụ na Owerri ị ga-aga Lagos ga were visa maọbụ ị gaa na ugwu Awụsa Abuja because emere ka ebe anyị esokwa
anyị so ama na anyị so bet ha na ọ na-adị ka na azanna na anyị nọ na Nigeria ha ma na ha ji ike ego ha na-eti anyị nwana ya ndị na-aba mahadum before ịbanye mahadum ụmụ akara score ole ị ga-enwere ndị ugwu ọ bụ na ha akara 10 score ka ha ga 10 mark ka ha ga-eji banye anyị nwa na-ewere asị na anyị nwa ga-enwe score 50 ihe niile bụ ngọgbu ibeto ha nọ kedu ebe ibeto Smith na ndị otu ya nọ agwa ha mebi a nakọchala na eme monopoly were ihe ndị enye Dangote because Dangote bụ onye Fulani then ihe na anyị na-ajụkwanụ ibeto ha nwakwanụ kedu ebe ndị a kwesịrị egbu odogwu kedu ebe ha na ndị sef na-akpakwa agwa ka ndị ezu ndị aṅụ ara nne ha ibeto ha ji ego ha ma na a na-emegbu anyị nwe ha ma na obodo anyị ekwesịghị n'ebe a kama ha ga-apụta gwa anyị eziokwu mee ihe ha kwesịrị ime atọ eze ha ndị iberibe a chere ọ bụ inwe milion bilion ịkazi ndị enwe ego sensi enwe ọbụ na ego ha ama anyị ma ọ bụrụ onye ṅụrụ ara mmiri ewu like atọ eze ọ kawakwala nka obere oge na ya nwụ ego niile ma ndị o nwere na bankị ndị ezu esizie onwe onye otu a ọhalaeze kere ahụ nwa anyanwụ bifo nwụọ onwe ihe o metere Igbo onwe ihe a ga-ewere bịa ewere na-etu ọnụ lee ihe ka o si dozie ebe anyị ọkwa dike ndị a niile ha bịa mebicha ihe niile ha nwụọ onye ọbụla mmebe ha nọ ga-akpọlite ha na ha bịa hụ ka ihe nọnsensị ha kọs ndị pụtakwara Obi Kuba ha na-abịakwala na zawa bilonia na-achọ ka ha bụrụ champion ndị Igbo kama ha ga-eme ihe kwesịrị ime ha bịa na-achọ ọnwụ Igbo ha ga-adịkwa mmebi obi ha amanụ m ọ bụ tụọ ọjọọ ka ha nọ ọ bụ ha nọ n'otu na-arụ nwa ọbara na-achọ ọhịa ọma mere ihe ji eme ihe ha na-eme Obi ya na otu akwa ahụ ọ na-eyi ị na-ele ọ bụ akwa ọ bụ yiri ile ya anyị chefuo onye ihe ị chọrọ ime ndị a na-adị echere anyị echiche ọma kama ha ga-ekwu eziokwu Goodluck Jonathan na Owerri afọ 3 gara aga ọ nọ ebe ahụ hụpụ ụzọ dị mma na ndị otu ya ha n'oge ọ nọ na-ekwu ọ sị na Naijiria bụ obodo na Britain kere Naijiria ka ọ bụrụ ka ndị kere Naijiria na-atụrụ fọsụ ndị Hausa na Yoruba na ihe niile ka anyị bụrụ Naijiria bet ọ dị awụ ọkụ bikos na ndị obodo ahụ dị iche n'iche ọ bụ eziokwu ugwu Hausa okpukpe ha dị iche na okpukpe anyị nri ha dị iche na nri anyị ka ha si ebi ndụ dị iche na ka anyị si ebi ndụ ihe ha na-achọ dị iche na ihe anyị na-achọ ọwa ọkụ Goodluck Jonathan onye ọkwa ndị ewu ihe nwaanyị akpọ ndị a ndị iberibe bụ ha macha eziokwu beta ọnọdụ ọchịa as president as vice president ome ihe o kwesịrị ime ha macha durutu ugbu a ndị a nwere ike pụta sị ka ha bịa sọpọtụ nwere onwe Biafra ndị a rute ugbu a ha niile ọ kwesịrị na-achịkọta ha niile eti ha n'ofu ebe were bọmbụ tioba ha niile otu a ndị Amerịka mere ndị Iran ebe ndị Iran gbakọtara eme ha niile alakikwa ma ihe etere ma unless ma atọ nụrụ around bịa mmenwe ihe ọma bịa zọwọ ndụ ndị Biafra but nọ na ha niile one day ha niile ga-anọ ofu ebe bọmbụ ga-atụ ebe ha niile agarat onwe uru ọbara ha na-emebiri anyị obodo na-ekwusi ọmụ anyị na-eti ndị Biafra na poverty agụụ $1 na ego ndị Ghana $1 to cedis bụ ebe 37 mụ na onye Ghana na-ekwu okwu abalị ole gara aga ọgwa m si ịga na Ghana na ndị Igbo anyị juru ebe ahụ ha nọkwa ebe a nwụcha ma eze nke ọsọ ihe ebe a na-ahụ ha ebe ọbụla gara na-echi eze gburugburu 1 onwe nke na-asị eze gburugburu 2 eze gburugburu 1 eze elula ala 3 osimiri ata no eze elula ala 1 osimiri ata 1 ihe niile 1 ezacha nọnsensị aha niile ị nwere ike were ya chebe obodo gị ị nwere ike were ya lekọta ndị gị ị nwere ike were ya mee ihe ikwetiri ime eze ga n'eluigwe na ala ọ naanị m nọ 1 naanị gị nọ beti ị nwere ike were
no go one again. Where me fight here for your people. I need to work. When you could make a one when say, and what you mere no gaga. Lay mere no gaga na case you boy, case so because of that, I have to lose your guy, I have to music I want to one. Okay? Ndorozi can be a busy. Okay? Nerana ni kukumaru burle halu barok. Iran no way I have passion before. Oh, Iran for what power? Iran ni kwa Israel aka og Israel when so buga God a Bible about the passion, king of passion. About America. America mo bule halu of 1 of 10. America all of 113. But I really flag now go America. How to 130 kind of how no honor logo na Middle East. Esi about Haga Bia on Nigeria, Haga Kuba everywhere. Now to Cindy Rock. Kayi Mabu Ena Zo Doku Odoku ne Windi Kezo village here. All this time na chief ara nile. Nga obu more opportunity ngeti hana one basket bakata hani log. Mahia hani puni se uredi he mepiel haga ugwu Hausa haga na arachi kende fulani. Ega hweze esi na Igbo ga eze ozo na mba ozo na ugwu Hausa. Eze ala Igbo ana aba adanto eze ugwu Hausa mahia bu ya. Eze si na Igbo obia na Igbo owuru mkpo na ukpuru ya na aza eze na-eko dedo ọga n'ugwu Hausa ọga na-akpụrụ isi ala nye eze ndị ugwu Hausa arụmere egwu ahụ onye abụ eze nwụta ọdị ọra mmacha ya ọra pịacha ihe ga-apịa nnapịa mkpu ya anya niile nye slippers ya agbata ọ bụ na ọnọdụ ndụ sef kedu ihe ọ bụ unu gbachie nkịtị ịgbachie nkịtị ọgụ nwa ka ọ ga-akara njọ obodo oyibo ka nnọ nchọ nọrọ hie biri hie nwụọ ịba but ọ na-ewute m ma m na-ahụ ahụhụ a na-ata n'ụlọ anụ m emekwana ihe a ka ọ dịrị m nwa mma karịa gụnwa anụ m eme ihe a ka ụlọ dị mma ka ụmụ nwanne anyị dị mma ka obodo dị mma n'ụlọ ka ụlọ dịkwanụ ka obodo ndị ọzọ ndị Biafra Igbo anyị otu a ka ha gbasara ụwa niile ebe ọbụla ị gara Biafra but ụlọ anyị na-agbachikwakwara hapụ ala anyị ọ bụ dị mma anyị na-agbapụ n'ala ndị mba na-abata na-ewere ya ọkwa dị game plan kwa dị mụọ ha mere ndị ala anyị na-agbapụ ndị ugwu Hausa a na-esi n'azụ ụlọ na-abata a na-ewere ala anyị bifo ema ihe na-eme ma ala anyị ma omenala anyị ma ihe niile anyị na-eme ọ gaala ihe na-ewutekwa m ọzọ bụ ndị sabụ ndị ga-abịa tiwe na ha bụ ndị bụ na ndị nkịtị na ha ma omenala ya bịa were ichie ndị mbọ na ya asị ha na-atụ maka ha si emebi obi ndị ebe anyị ma sabụ ha na-eme eziokwu na-adụ ha n'ọnụ because ha merụọla ala before ọ na-eme ihe eme n'obodo anyị mmadụ ga-aṅụ iyi ihe ọ na-awụ ọkụ ọ dịka ugbu ọ na-awụ ọkụzi ise because ha emerụọla onye niile omenala niile ya ghasala ya tọpụrụ ya ụsaida ebe eze si ala Igbo ọ dịka otu Obi Ọdịsha nọ na ya bịa ga ugwu Hausa ga kpufu okpu ya to Sanusi ka ọ bụ Sultan of Sokoto kpufu okpu gbuere ikpere n'ala o were ogwuola obodo gị ọ bụ obodo anyị ka obodo ha ka onye nwa ma ebe obodo ya nọ ọ dị ndị achịkata ekwu ọnụ a ọ bụrụ mụnwa opportunity dị dị a niile m ga-achị ọ bụ kwara ha niile ga-akwaba ha na lagoon maọbụ pushuo ha aga n'ugwu ọ bụrụ ugwu Hausa ka ha like ha ga-abiri ebe ahụ nọrọ soro ha menwe ihe ọbụla ha chọrọ ime ha hapụ ala anyị enwe ụmụaka ndị a mụrụ n'ụka na-etolite ụmụ nwaanyị ndị dị uhe ime ha ga ha amụ nwa ka a mụfụta ụmụaka ndị ga-anọ n'obodo ha laikiri bụ Biafra ndị ahụ na-achọ ịnọ ha kwakọrọ ngwongwo hapụ anyị kedu ihe ọ bụla onye bịa ya it don't matter because ma imekwa ya nọrọ ebe ahụ nke gị agakwara
Keke akala. John unu since ano asị na anọ one Nigeria. Kedu ihe anọtara na one Nigeria? Ọ bụ na o nwere ihe anọtara na ya nụ, nhapụkwa ihe Biafra. Ha hapụ ịlụ ọgụ, anyị anọrọ n'mewe ya njọ. Ọ bụ ezigbo iro, ezigbo ụzọ ka e nwere. Wete ụzọ nọ na Biafra land, see foto ya na vidiyo, wete nke Dubai, wete nke America, wete nke China, Hong Kong, compare ya. Nke anyị na-eme n'ebe anyị o yiri nke dị nọ n'obodo oyibo. Even Morocco, even Egypt, ọ dịka o yiri ya, ya na-enwebu mirage. Onwe nke ya onye abụ gịnị? Ọ bụ ọkụ ọ dị. Anyị na-enwe ọkụ. Ọ bụ ezigbo hospital. Ọ bụ ezigbo school. Ọ bụ ọrụ. Kedu ihe ọ bụ? Ọ ọkụ. And the more I know, the more he ga na-esiri anyị ike. The more I know, the more mmiri Nigeria ga na-eri anyị. N'ime ala anyị. Ọ bụrụ na mmiri ahụ nọ na Nigeria, ọ nọ na Biafra. Mmiri chiri gị ibe gị iwu pụta na mmiri ahụ. Nwee mụọ ka esi egwu mmiri. Ya na-achọkwa iri anyị. And ndị a niile obipụta ichi na ọ chọrọ ime campaign 2027. Ọ pụta otu ahụ Showore na Biafra si nọ n'Aba na-aga eme rally ụnyaahụ. Obipụta otu aka ndị mmadụ ga-esokwara Peter Obi kerere eke gawa. Ị na-ajụ onwe unu nke Obi mere eme ya na Tinubu nọ n'azụ oge a. Gịnị mere? Onwe ihe ga-eme ndị ugwu na Yoruba emekata ekwe ka onye Igbo onye Biafra chi ya. Ya onwe ihe metere ya, onwe awọkụ. Ọ ga-awọkụ, onwe ihe ga-eme. Ọwọkụ, onwe. Because anyị abụ Nigeria. Ha ma na anyị believe na ihe ha believe. Biafra kulienu. O ruola oge a ga-enwere nwaanyị. Ọ bụrụ otu anyị a na-eme Maazị Nnamdi Kanu na Sokoto, ọ bụrụ na o gosighị ihe na ha hụ anyị n'anya, kedu ihe ọzọ? Ma ndị nwa na-akpagharị onwe ha, ọha na eze ndị mmụọ, ma ndị gọvanọ ha niile so meti ya n'ebe ahụ nọ, because ọha sọpọtụ ihe anyị na-eme. Onye na-alụ ọgụ ka anyị nwere onwe anyị, ha gbakọta aka jee kpọchie. Ichee na ala Biafra ga-adị happy with ihe niile na-eme. Onwe ụzọ ọzọ ma anyị enwe onwe anyị. And ụzọ a ga-esi nwe onwe anyị ga-alụ ọgụ nwere onwe anyị. Anyị abụ mbọdụ kwara ọgụ. Ma ndị na-asị ma ọ dị ọgụ alụrụ na Biafra Nigeria war, ịmaka ọgụ ahụ dị emere. Akwa anyị si na anyị bụkwa ndị Israel na-agụkwa Baịbụl, marakwa anyị na Israel gbakwa nkwa nke Baịbụl anyị na-agụ n'ụwa ebe ndị Israel na Palestines a na-apịa onwe ha, a na-alụ ọgụ. Mgbidi Jericho adago, ọ dara na Ụmụahịa ka ọ bụ na mgbidi, ka ọ bụ na Ngwa, ka ọ bụ na Owerri. Ọ bụ ọgụ mere ọda ebe a na-apịa nọ. Ihe niile ndị mere before na-egosi gị that echi nwere onwe, ịchọ inwe freedom ka Chineke ụwa si wee dị, ị ga-fight for it. Onwe ha ga-ekpe anya, onwe honey, onwe mmanụ ga-abịa dara anyị. A ga-alụ ọgụ to be free. Ndị Amerịka oge ha si Europe bịa, ndị Black Indian na Amerịka before, ma ndị ojii. Kedu ebe ha nọ? Mụ na mmadụ na-ekwu okwu ụnyaahụ. Ngwa onye ahụ na Black India dị 12 million before, almost 1,000 years ago. Kedu ebe ha nọ na erudi even 3 million? Oge ndị a batara ha gbusiri. Different ways. A push ha ga resume na push ego ebe ha. Yes. But I ga kpọwa ka ha si mere ihe ndị mere because ọ dabara. Ihe mere ha bido lụwa ọgụ na ihe ndị ọzọ. Ọgụ ebido ndị. Ọ bụghị anyị bidoro ya. Ị nọrọ na position, ị nọrọ ebe ị nọ ma ị like ya, ichi move ga position ọzọ.
ị ga-fight to move. Inwe ụlọ ibiri n'ụlọ ọka inwe ebe anyị na-akpọ ụlọ ọka maọbụ inwe ibiri ụlọ kedu asụsụ Igbo ọzọ ya na-akpọ ụlọ mụda ibiri n'ọdị ụlọ ahụ akanye ọ bụrụ na ịlaki ibigide ịkpatatụ ego ọ bụrụ na ịlaki ọdị ụlọ ahụ imuvu ije wuo ụlọ obere ụlọ ọzọ ụlọ blọk ịnọkata ụlọ blọk obere ụlọ iwu imelaki izi ya level change ị ga uwe ndị nnukwu ya ihe ụwa nwee level otu anyị nọ level anyị nọ na anyị alaiki ya anyị ga-atọkwanụ anyị ga-achọ tụa mba anyị ga-emuvu kwanụ gabakwanụ level ọzọ nụ a na-arịgo ị ga-atọ n'ebe ahụ ị nọ ndị ụwa na-emuvu mba ụwa niile ha na-emuvu from level ha nọ a na-aga level ọzọ anyị ga-atọ n'ebe anyị nọ ego na ala Biafra ebe ụgbọelu na-ada ole nọ na obodo anyị ọ bụ ebe isi ebe ahụ gawa obodo oyibo a ga-asị na-arụzi ọrụ ọfụma ọ bụrụ na nke nọ na Port Harcourt ka ọ bụ Enugu na-arụzi ọrụ ha niile onwe nke nwere isi emere ya ka hapụ inwekwa isi nwe ọdụ nwe isi denegekwanụ mmiri kwanụ seaport ọ dị ka nke dị na Papa Wharf emere ka ọ bụrụ sọ nke Papa Wharf na-arụ ọrụ den ndị na-atụ afịa ma ndị ebe anyị ma nke a si atụ n'afịa ha tụọ afịa ya abatagodo na Wharf den ha gaa na Wharf gbafute ya na Lagos ha kwụọ taksị to ndị Lagos steeti ka ha na-akwụrụ Lagos steeti taksị eme Lagos a na-aba ha na-enwe ego ha na-akwa federal na-aba then federal nwetakwa ego ewukwara ya na-ekekwa onwe ya ndị ugwu na ndị Yoruba na ọ bụrụ na seaport emere nke nọ Port Harcourt a na-arụ ọrụ nke nọ Warri a na-arụ ọrụ ego ahụ ga na-abịa na port and cross river yes ọ bụrụkwa ego anyị makwa na ego ahụ na-aga na Warri ọ bụrụkwa ego anyị ndị a riri anyị eri aghọgburu anyị a na Obi Kubana na ndị otu ya Peter Obi ha abara ibe nne ya anụ ọhịa ahụ agadi ọka ọkwara nke obere oge nọ na ọnwụkwara onweghị o metere anyị ndị ara niile Chineke ya kpọcha ọkụ ha nwere ike bịa ngwa gị eziokwu because ha chọrọ ịnọ na politiks Naijiria niile so ihe a nọkwa akpọ ha otu onye adịghị emekwa n'obodo ọ ndị mmadụ na-eme obodo abụrụ obodo otu onye ihe ha nọ just naanị ha they don't care about ndị ọzọ unu gbachie ndị a nkịtị echi Oludo na-eme nke a Peter Obi Hope Uzodimma piano Hope Uzodimma makọta na aka mụ na amaghị unu ga-esi ime ya bịa sọpọtụ onye ihe anyị na-eme just nye m 1 week 2 weeks ka anyị nweta ihe anyị na-achọ m ga-achụ ndị achụba onwe ebe ha ga-agbawo ehu ka Amerịka si achụgharị ndị Amerịka na Israel si achụgharị ndị Iran chụọ ha achụba ha ma bọnka m ga-achụ nchụcha ndị a unu ga-asị na Maazị Ogechukwu nkiri na ara na-agba m ara nke Maazị Nnamdi Kanu kwuru ya na ndị ara na-agba isi ya dị mma chọrọ nwụrụ onwe ka anyị si chọọ ya bata na ya na-eme Biafra bịakwa ara ga-agba gị na ọdị anyị nwekwa ihe na-ike dịkwa nọma nwụkwa ebe iji azụ aga iwe ga-eweriri gị ihe ga-etiri obodo ahụ na-akpọ Naijiria bife ime nọrọ na romansi Naijiria nwebe iji azụ aga ara ga-agbarịrị gị ara nwere onwe because gwa m kedu ihe na-atọ gị ụtọ na Naijiria ịzawo Naijiria gị ndị na-azị ya kedu obi ụtọ lee briji Ọnịcha otu nwa briji nwa na-abatado leka briji dị briji ya dị ka ebe briji ebe a na-ati muvi họrọ muvi gaa lee briji nọ n'obodo ndị ọzọ Amerịka na ndị otu ya ka ịhụ ka briji na-adị ya bụ briji eme amamasị na arụọla the second one were anyị na-agba bọọlụ o ruola oge anyị ga-enwere onwe anyị and ndị bịaranụ si na ya ga-enwe onwe anyị ka anyị pịa anọghị
ka anyị pịapụ ha because ha na-eme anyị ụjọ puli n'oji a na-amaji anyị anyị agba ọsọ ọbịa onye ara vụrụ ihe bịa wee lụọ gị ịgbawa ọsọ onye ara ha achịwa ọchị ọgụ onye ara etu onye ara vụrụ ihe ivurukwa nke gị onye ara lee gị anya ọmụmụ ihe ọzọ ọchịwazi ọchị ihe ha na-eme anyị ha na-amaja ama m ka otu onye gị si bịa ebe mgbe ya amaja millions ọbụgodu thousands ka dị otu onye maọbụ mmadụ abụọ amaji anyị agbawa ọsọ akwa igwe bụ ike ama ahụbekwa kedu ebe igwe ahụ nọ so ọzi otu onye bụ ike nọ laka otu ọhụpụ ụzọ dị mma naanị ya bụ ike nọ n'ime na kedu ndị odogwu a niile ndị odogwu a niile na-apịa nwunye ha anyị n'ụlọ na-asị n'ọha anyị mana abụ m ichie mana abụ m ọmụnwa bụ man of the house ọmụ bụ eze gburugburu ụwa onwe onye ọzọ kedu ebe na ndị ọha na eze elu ala kedu ebe ha na eze onye nwere ike pụta fight ya enwere ike pụta kwuo okwu ha lakpụsielu si even since America batadịrị na-emezi ihe a na-eme ha niile lakpụkwuru se ọ dịka ụjọ na tukwu ha sef ka ha ma na aka ha dị ọcha ha soro Naijiria na-eme because ejiwe ndị Naijiria oge a ga-abịa jiwe Sanusi na ndị otu ha ga-arụkwa aka to ndị Igbo Biafras ha na-enye ego ime ndị Biafra ihe aka ha ticha ọcha ha niile sonye Obasanjo bịara kwuo na insecurity omekome a na-eme na Naijiria na wa eji eme omekome ahụ na ọ ga-akwụsị maka na ọ business lucrative business na all business the government in Nigeria na-eme benefit from insecurity the politicians even hope onye ohi ahụ ụzọ dị m kwari na ihe na-omekome na-eme na ndị politicians ibe ya na-eme hope na-eme na ndị otu Biafrans enwere onwe anyị bụ n'ogo bakụ n'ogo eri anyị ga-enwere onwe anyị Maazị Simon si ndị achọghị bata na ihe nwe anyị ga-adọbatakwa because oge o suru ị ga-enwekwa choice ị ga-join because ọ bụ ọgụ otu onye ọgụ anyị niile ọ bụ ọgụ ụmụ anyị ọkụ obodo anyị dị mma ọ bụ ọdị ahụ Soludo bịara si na Anambra ga-adịka Dubai nwekwa kama ọ ga-adịka Dubai o ji budeza na-emebi ihe ndị mmadụ nwa ya sef nwere ike eme ka nwa ya dịka nwa Biafra nwere ike mere ka kedu ihe ahụ gosiri gị ka ezinụlọ ya onye nwere ike ezu ụmụ ya ọ bụzi ụmụ anyị ka ọ bịataji ezu fiakwa arụ mere ndị ewono Biafrans support on ihe anyị na-eme please ọ dị very important etu ọ bụrụ ma nwere onwe anyị nwetakwala ya wee pechi azụ aka ma anyị nweta ya n'ọgba ọbịa Biafra ga-enwere onwe a na ala Biafra ga-adịrịrị mma eti ndị iro ọnụ sabụ ndị nọ n'ime ihe anyị na-eme sabụ ha chọgide problem ha ọmụnwa ha chọgide onye a ga-ewere na-eme program ma ndị si na ha na-eme content creator ha bụ independence media ọ dị ndị ahụ na-eti ndị mbụ na ndị egede na ihe niile ala Biafra mmiri a na-aṅụ na Biafra ikuku Biafra ọ ga-emegide ndị a niile ma ha ma ụmụ ha niile ha na-eme nwunye ha ga-eme ga unless ma ha pụtara yagharịa ya na-akpọ chigharịa doziwe ihe niile and ha edoziwe ya ọ ga-enwe ebe ọ ga-eru ala Biafra ga-asị yes ime ịgbalịala ichigharịala but ihe a niile ha na-akọsụ damage na-aga ebe ọbụla ha nọ obodo ọbụla ha nọ as long as ha na-eku ikuku ahụ ga-atọ n'ụtọ ihe ọjọọ ha na-ekuzi as long as onye a na-aṅụ mmiri ahụ ga-atọ n'ụtọ ihe ọjọọ ihe ọbụla onye ahụ na-eme because ihe nwụrụ anwụ nwaanyị eji egwusi anyị egwu a ga-enwerịrị ya na ndị ọbụla nwe na-atụ ọnwụ ndị
ọsọ asị ka ha ji bi ha mana ha adịghị ekwu eziokwu na-ebo onye ibe ha ebubo ọgha ka ebilivu ndị ahụ niile ịdọmmata onye ọ bụ nweghị onye ahụ ga-eme n'ụwa ya adịrị ya mma anala Biafra ga-ajụ onye a ga-ahụdụ Biafra ala ebe ọ bụla onye ahụ nọ ma onye ahụ na ezinụlọ ya ọsọ ọnwụ ike ihe ọjọọ ihe niile megidere mmadụ bụ ihe ga-emegide onye ahụ onye ọbụla ma na aka ya dị ọcha ihe ọ na-eme adị ma wepụ aka na ya ebola ibe gị ebubo ọha emebile nwụrụ nwaanyị ekwele maka anya ukwu na-akatọ onye ekwesị ịkatọ ndị na-alụsi m ọgụ maazị Ogechukwu nkiri kwụsị elụsikwa m ọgụ ị ga-agbaji aka kwụsị elụsi m ọgụ abụ m problem gị nga Washington nwebe ụbọchị m gara Washington nga preziwa ọma ọ bụ maazị Oge mba ọ Biafra anytime m gara ọ Biafra ka m kwuru ya ọbụla nna m Biafra alụsi m n'ọgụ ka anyị mee nwere ike mee ihe anyị kwesịrị ime ka maazị Nnamdi Kanu sikwa ebe ahụ ọ nọpụta and ihe anyị na-emekwa ọkwa ihe ga-eme maazị Simon apụta because gọọmenti ha nọ na-ege na monitor anyị nwa and from Brigi Biafra Republic government in exile gị na Washington DC here Nigeria mana anyị na-apịa ha ụtarị ihe ndị na-eme ugbu ha ma na Brigi akwa onwe ụgwọ na ndị na-asị na maazị Oge ịga Washington ọsọ ise foto ime nke oge nke a na-akpọ Okechukwu gara o sere foto oge nke one boy a na-akpọ dịka onye echa ka onye midobet ọ sị na ọ save Nigeria na akwa ahụkwara m foto o sere n'ihu ọfịs Chris Smith emitikwara m Chris Smith ugboro ole almost 4 or 5 times different places kwa m n'ọfịs akwa ahụkwara m yes foto a bụ ihe gosiri na ị gara ahụ mmadụ ikwuru unu nwe meeting ọ bụgodu 10 minutes 20 minutes 1 hour ịdọ mmadụ and ihe nwụrụ onwe ihe anyị na-ekwu ọ bụ ọdị nke a na-rekọd abịa play we know ọ dị very sensitive ọ bụ ihe dịka ihe Christian genocide ihe gbasara ikewa obodo nwe ọdị ihe even ndị Congress no a ga-agwa gị ebe anyị sị a ga-asị gị no video no recording yes anọọla m several meeting before meeting I say no recording no video and no ọ bụ ebe a na-amebi anọ n'ebe ego na mmadụ anọ na-ekwu okwu dị sensitive ị na-erekọdị then ihe ahụ achọ ka Nigerian gọọmenti na onwe ihe a na-eme a na-ekwu na nzuzo ahịa a ga-eme ha bịa nụnụ ya nụnụ ọwọkụ otu ahụ especially na ihe nwụrụ onwe ikewa obodo ọchọ ịnọ a na-abụ ihe a na-abịa kwuwe a na-ere gadị mba o nwere ndị Congress nwa sef emechara meeting ese foto ha agwa gị epostule foto ka ha kwe mana inwe meeting ọ bụ one ọ bụ two o nwere one congressman onye Jew actually ugboro ole ọ sị even ọ dị ekwedu ka ese foto nwere ndị ọ bụ imecha meeting asị gị postu oge maazị Simon nọ here with us o nwere one Zoom meeting o nwere with Congress Kim a na-akpọ Kim Yom something ọ posturu ya maazị Simon posturu ya Congress woman na ọfịs ya kpọ si ka etekie ya ụda yes o nwere some meeting na dị sensitive especially na ọdị ọnọdụ anyị nọ na ya na ndị iro anyị wụpụ aka na ofe before aka enwetara ka esi ekwu ya sorry ma m ekwute nke a onye mana ọ na-eme ihe ọjọọ kwụsị ihe ọjọọ ị na-eme onwe ebe ihe ọjọọ a ga-akpọga gị onwe ya kwụwa aka gị ọtọ afọ ndị na-asị maazị Oge gaa jụọ pastọ gị gaa jụọ reverend gaa jụọ bishọp gị gaa jụọ chi na-efe onye bụ nwoke onye bụ maazị Oge ma ndị mmanya ọdịnala eme gaa jụọ ajụjụ ma ndị mma ndị na-efe gị ha na-efe gaa jụọ onye bụ onye ị ga-ajụcha kwukwa eziokwu pụta bịa kwuo eziokwu ihe jụtara ma ime ya
ndị ọjọọ niile na-achọ ka Biafra bịa na ndị iro Biafra ihere mekpuo ọnwụ ga-abụ portion unu ga-apụrụ anyị ka Chineke n'onwe ya kere ụwa ụmụ oge akwụkwọ nsọ gwara anyị na o kpochapụrụ ihe ọjọọ niile Noa na ezinụlọ ya bụ ndị o sevụrụ because ihe ọhụụ na ihe ọjọọ karịrị akarị. Ụmụ oge ndị Nefilim kwa oge ndị mmụọ ozi si n'eluigwe bịakwa a sị na ha na daughter of men bịa hụ ka ihe Chineke kere na mma na ihe niile. Oge ahụ ụwa bịa jupụta na mpụ Chineke mere gịnị na Genesis mere ya rekọd. O kpochakwara ụwa ugbo ole ka Chineke kpochakwara n'ụwa. Sodoma na Gomora kwara gịnị mere? Ọ bụ ụwa na ọ bụ otu ma ịkpọcha ndị ọjọọ a na-emebi ihe anyị na-eme anyị tọkwara atọ. Kedu ka a ga-esi mee ya? Ma otu onye a ga-eme ya anyị agbakọta aka mee anyị sọpọtụọ anyị enwe netwọk anyị ga-eji wee dozie. A na-enwere netwọk anyị wee Biafra Republic gọọmenti in exile hụkwa de facto gọọmenti bịa join ya ihe anyị na-eme. Then I will raise here from there. Ndewo, thank you very much, and Minister Betty, thank you for the opportunity. Nde Biafra, Ndewo. Echefulenu na Monday wa sit at home continue. Monday bụ nwụrụ onwe sit at home. Ụbọchị a ka ya na-abịa gosi na anyị chọrọ nwụrụ onwe anyị. And ụfọdụ ya chitekwa Maazị Nnamdi Kanu na-ediri free ya. And onwe weapon ọbụla anyị ga-eji mee na-egosi na anyị chọrọ nwụrụ nwanyị anyị ga-eme ya. Ndewo, and thank you from you. Ndewo. Thank you, sir. Hello. Thank you, Your Excellency. We appreciate you, and Biafrans are coming in to listen to you. I am very delighted, and I know that Biafrans, you people should have woken up by now. Asụọla unu n'onu be anyị, asụọla unu na bekee. Anyị amarọ nke a ga-emele unu ka ọ dị unu mma. Jisikwa n'ike na onye a na-egbu nwere ọnụ okwu. Now anyị nwere opportunity, my people, ka anyị kunie enu. Ikuni ọta bụrọkwa onye nọ n'oche ikuni kwụrụ ọtọ nọ iji ile gị wee na-agụ eze gị ọnụ. Mmalụ na ndị ugwu Fulani na control na onye jifa gwa ajụ na o bu ife n'isi nkịtị. So Biafra ọkwa the only way. Tomorrow bụ our fundraising day. Echi bụ Saturday, our mega fundraising. Oge ọbụla PM apụta na-agwa unu okwu. Yes, PM, they are all greeting you. They are all writing on the comment section. They are all here. I told you yesterday that you are now like sugar. Whenever they keep sugar outside, the bees, all the ants, they will come out to lick the sweetness of the sugar. So now many Biafrans are here greeting you, Chloe, Yoshi, Best Biafra, all of them, Chukwudi, Doris, so many Biafrans, they have all just came. Solomon, they are all coming. Mighty Dot, all of them, they are here. Nsi, they are all greeting you, thanking you for coming out to talk to them. Because my people, ndị be anyị dị ka ndị etiri ife otego anyị tabala afụfụ. We have to just rise up to do the needful. Donation, that is what we need now. Every other structure has been laid down, but we need a Jema and a J. Ndewo, His Excellency. Thank you so much. They are all thanking you. Mighty Dog, do you want to thank the PM? They were like ihe na-ekwu ihe nwụrụ nwanyị otu mba ụwa, and ihe a na-emebu anyị na-eche ka amakwara ma dịkwara ready. But ọ bụrụ ma ga-enwu nwanyị, that's the only way out. Anyị nwere ike nọrọ n'obodo a ọwọkụ na ọwọkụ. Ọ bụrụ na ọwọkụrụ anyị ga-anọ n'ebe ọ na ọwọkụrụ Maazị Nnamdi Kanu ga-abịa kwuo okwu Biafra. Even ụwa zuru ike bidokwara ya, no matter na ụwa zuru ike bịa ihe ga ka o si ga ọ karị kwuo okwu Biafra. Ọwọkụ, yes, ọwọkụ bụ na ọwọkụ. And ka anyị si eme ihe
na ka ndị ugwu si eme ndị na-akpụ isi ala. Ọ bụ na otu ihe nụnụ anyị dị iche. Echi anya na-asị ya enwe ya na Israel bụkwara Israel bụkwa anyị, anyị bụkwa famili, anyị bụ nke anyị hụrụ na ndị Israel na-alụsikwa ndị agha anyị na-alụsi ọgụ. Egwa gị dat ihe anyị na-eme ọ dị ka Amerịka na-anọ na Iran, ha na-alụ ọdị ọgụ anyị na-alụsikwa. Anyị chọrọ ihe anyị na-eme agakwa tru na ka anyị pụọ n'aka ndị omekome, ndị ịkpụ isi ala chọrọ ka ha lụọ anyị. Ọkwa ihe Amerịka gakwara na-alụsikwa ha ọkụ n'isi mmiri ha, because ndị ahụ so na sponsor nke na-eme n'ebe anyị. All the same evil. Ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ, ihe ọma bụ ihe ọma. Kedu ihe ọ? Ihe na-achụ ụcha na-achụ ụcha, ihe na-eji nji na-eji nji. Ebe ọkụ nọ bụ ọkụ, itiri bụ itiri, ọnwa bụ ọnwa. Onweghị ọwa ọkụ. Anyị chọrọ nwụrụ onwe anyị, and anyị ga-enweta nwụrụ onwe anyị. Anyị ga-enweta nwụrụ onwe anyị. But ndị ọjọọ niile na-akpọ Maazị Oge, ịga na platfọm ha niile, aga m akpọ ha ma onwe ha niile. Ihe niile ha na-ekwu ọ bụrụ eziokwu. Abụ m onye na-aṅụ iyi, bet nke abụkwa na ịṅụ iyi ọ ngọzi ka m na-agọzi okwu ha na-ekwu. Okwu ha na-ekwu bụrụ eziokwu. Ihe ọbụla ha na-eme n'ụwa ha, ihe gawara ha nke ọma. But ọ bụrụ na ihe niile ha na-ekwu gbasara mbụrụ asị ka ha na-atụgide, ihe ọbụla ha na-eme ya agakwara ha nke ọma. Ọkwa ngọzi ka m na-agọzi ha. Ihe ọbụla ha na-eme ma ezinụlọ ha niile, ha ga-atagide ahụ tagide ahụ. Emechaa fasting and prayer, kpee ekpere Chineke nyere ha aka. Gịnị mere ụwa ji dịrị ha otu a? Chineke n'onwe ha ga-agwa ha, ọ ga-awụ ọkụ. Ha gaa ebe niile ha ga-aga ka ha nweta onwe ha. Leta ka a ga-agwa ha na ichetere onye a na-akpọ Maazị Ogechukwu nkere iburu ebubo, etugidere asị, eriokwara ya gbaghara. And ụmụ onye bịara rịọ m mgbaghara one time si na ihe niile ọ gara na platfọm ya na-ekwugbu asị, m sorry, ọchị ibe akwa iberibe. Agwara m ya na mgbaghara ọ bụ nwa ka ọ ga-arịọ mgbaghara. Ala Biafra ga-ebu ụzọ gbaghara, ọ bụ nwa ka o megidere, because Biafra ka m na-alụrụ ọgụ, ọ Biafra ka o megidere. Ana onwe ebe ọ ga-eru mgbaghara dị. Ọ bụ ime ihe gburu ndị Biafra, gbuo ha na thousands maka asị. Ị na-atụ asị na-asị ndị mbọ na ndị egide. Ihe niile ị na-ekwu bụ asị 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 asị. Ịma agwa gị na Maazị Ogechukwu nkere na Peter Mba, ọ nwanne Peter Mba. Lemle Peter Mba, amadụ m onye ebe ahụ, onye amadụ m village. Ma even before ọ na-achị ọchịchị, amadụ m ya sef. Ha ji ya tụọ asị mebie obi Biafra. Esi ebe ahụ asị na mụ na Soludo na-enwe mitin, lekwa m lee Soludo, the same Soludo na-alụsi ọgụ. Asị na mụ na Ngozi ma na anya na-eso onwebụ ọdị asị esibe ụmụ ndị ọbụ ama m nwanyị ha wish na-enwe m opportunity ọ bụ nkwu ha lokwu ihe onye ahụ na-emeti immediately. Nwaanyị Chineke enye anyị ọdị ikike ahụ. Mmadụ ga-anọrọ hụ na ọ na-atụgide asị, ọ na-atụ azị, ọ ka na-atụ ya just ka o mebie mmadụ ibe ya. Onye as long as mụnwa bụ Maazị Ogechukwu nkere Biafra Republic Government Ezra Prime Minister nọchiri anya na Ezra na-alụrụ Biafra, ọ ga-anụmalụkwa ọgụ na-alụrụ ya onwe, anọchiri m anya Biafra. Onye ọbụla na-emegide Biafra, ọkwa maọbụ na aka nwa dị ọcha, ọ bụ Biafra ka m na-alụrụ ọgụ. Ọ bụrụ Biafra ka m na-alụ, ije ni na-eme ọ bụ m. Because ihe ọbụla imere eme ma fet, o mere Biafra fet. Otu a na-ekwu okwu, o nweghị mitin ndị line up nga ha agawa very soon maka ihe gbasara Biafra. Then ihe o metụta m, mama agazinwu mitin ahụ. Ọ bụ na ya ga-abara Biafra uru, imegidele Biafra, ọ bụ mụ nwa ka ị na-emegide. Onye ahụ ndị ahụ ọbụla na-eme jee na ha na-emegide m, ana ọbịa bụrụ Biafra ka ha na-emegide, ọ ga-adịrị ha mma ma ha na-ekwu ụlọ ha ọnwụ ihe ọjọọ ọbụla ma ihe niile si ha n'ahụ nwebe kere ọdị asị, kere ọdị afọ akpọbe kriminal ihe niile. Ma ndị nyekwuru aka, ndị kpọrọ gị na nzuzo, gwa gị na ha siri ihe ike, ị na-emere ha ebere.
ma ndị bịakwutere gị si gị ana m ata ahụ inyere onye nwe aka nye nwata ọnụ ara na-akpọ gị ahụ ihe ọjọọ ọtụtụ ndị ihe na-eme ha ugbu a ohi nna ha mere ụmụ ndị ọ bụ ị ga-ahụ James gaa n'ahịa onwe shop number A, then Simon aga ka hapụ use James gara ahịa shop number A, then John gaa ahịa shop number B. James rechaa gaa ahịa ree ahịa na-aga ọfụma na-aga, then John kenwe shop na number B ahịa na-aga ọfụma every time ọ na-ebe ọsị nwanyị ahịa James ji aga nwanyị nke ya nwa bụ John na-aga oge ụfọdụ ọkwa ihe nne generation course so John na-aga until abịa chọkwa ka a ga-esi wee kpewe ekpere ka a ga-esi wee mee ka o reverse oge ụfọdụ ọ bụ ọnụ avụrụ onye ọjọọ nna ndị onye mere na-esokwa nwa ahụ because onye ahụ ka nwa ọbara aha avụrụ ọnụ ọbara aha avụrụ ọnụ ka bụ ihe aha avụrụ ya Chineke na onwe ya vụkwara mmadụ ọnụ atịta ọ sị upon generation to generation na ihe a ga-eme yes and okwu a na-ekwu n'ọnụ dị very powerful. James na ahịa na-aga ọ bụ na James nna ya nne ya family ya ọsọ eziokwu bụ ndụ eziokwu ka ha ji eme ezigbo family aka ha kwụ ọtọ ọ dịka Ken na Abel Chineke gọziri Abel maka Ken mere ihe o kwesịrị ime, then James ahịa ya na-aga before ịma ihe na-eme na James nwe shop A o nwere shop 10, then John anọrọ ebe ahụ ọ ka nọ na shop B ya ọ gaa ahịa nwunye na-azụ ahịa emegide ya emechie shop ya ga-tụọ afa gbụọ afa gaa mewe fasting and prayer ekpegide ekpere eme ihe niile nwee otu abụla ezi ọ bụrụ ihe ọjọọ nne na nna metere ndị a niile jiri ihe ọjọọ ebere na-emere m ọmụ ha because at the end ha nwụọ ọ bụ ụmụ ha ga-atawa ahụ eburu one of them wepụkwa aka ọtụtụ ndị ihe na-eme ugbu a ihe adịrị mma ọtụtụ ha osi ha n'aka osi generational curse na-eso ọ na-eso ndị a wepụ n'aka na ihe ọjọọ feta ọ bụrụ ma ihe nwere onwe anyị ga-enwe ya no matter what and we must be free. Ndị anya ukwu niile mee ma ka esi enwe anya ukwu gaa chọọ ka esi enwe ya ka ị nwekwa n'anya nke ka o bụ ibu ọ bụrụ ya bụ ka esi eme translate anya ukwu nwere kama ọgwa na anya nta ga-aka mma ị nwere nke nta ka imewe ihe ị kwesịrị ime feta ọ bụrụ ma ihe nwere onwe a n'ogo area anyị ga-enwerịrị onwe anyị. We must be free. Onye mụ na ya na-ekwu okwu ụnyaahụ nwanne ya sị nwee mekata ndị Hausa Fulani ewuru obodo anyị. Yes, a ga-alụ ọgụ ndị mmadụ ga-anwụ a ga-enwere obodo anyị ma ya alụ ọgụ a ga-egbu anyị. Ọ ka mma na anyị lụrụ ọgụ lụpụ ya kama a ga na-egbu anyị obere anwụrụ na-aga na asị ka ali ma protest ma ọ bụ gịnị ọtụtụ ndị asị mpụta ha ga-eme anyị arasị epụtawa kwado ndị a bịawa ndị polisi agba hara ndụ gbakọta ha ega nọ ebe thousands of people pụtara na-eme na-achị ikwu okwu send the message na ha like ka ihe dị ha like ndụ ha na-ebi ha like ka ihe si aga then bịa na-asị ndị ahụ enwe right ndị ahụ abụọ ha nọ na cage ha nọ na zoo anyway Nigeria bụ zoo ha ị na-agwa m na ha enwe right ikwu kọpke then ije kpọta amị na polisi 200 300 and I did thousands agba amị na polisi around agba aga agbanwe egbe ha na-asị ya eme ya 2 or 3 times onwe onye ha ga-apụta again. O ruola oge a ga-alụkwa ọgụ
ndị gboo ndị mụrụ anyị ndị nna nna anyị adịm sure na otu a ka anyị si eme ka ha si eme because anyị si otu anyị si eme ọ bụrụ ka ha si eme ama ewuola obodo anyị akarị ahụ obodo ahụ anyị na-akpọ obodo etu ndị nke ugbu a ya na-ekogharị a na-egosi billions of mansion ewuru onye be ya ga na village ya jee gosi ihe ọgwụ ọma onye ahụ ama ma ọlụ ma o mee ihe ka ọ dị free na ndị Fulani ga-anara ya olu awọ ndị a na-eko kedu ihe ị na-eko na iwu ụlọ millions and billions beta ụmụnne gị ya ahụ dị ebe ha na-arahụ ụra ụmụnne gị na-ere akara n'ebe elu gọta ijiji eju everywhere ụmụnne gị nọ ha ahụ fan eji arahụ ụra ụmụnne gị nọ ụlọ ha ebi mmiri na-ezo ọ na-abata n'ime ụlọ ọ na-agbakwa gị anya mmiri akwa ụmụnne gị nọ ha ga-agacha skuul mahadum ha pụta nwa ọrụ ma ndị ga-agba ashawu agba ndị ga-eme yawu emewe ụmụnne gị nọ ha gacha skuul mechaa ihe niile gụwasị isi nwee sleepless night ebe a na-agụ akwụkwọ ha pụta a na-arụ mega ha ga na-akwụ 30,000 40,000 ha ga-azụnwu data amadụ a na-arịọ arịrịọ ụmụnne gị nọ a na-achụ ha n'ọrụ ha ebe a kụchara akpụ ji apụ a na-eche n'oge harvest time ruo oge aga were ji apụ ha bịa mekwanụ garị na ya na ma ndị Fulani esi ebe esi bịa na-ata ya tacha ya ala arụ mere agbachie nkịtị echi gwa m na ebe odogwu ndị ebe gwa m na ebe onye Igbo onye Biafra gwa m na ebe eze one of Idemmiri go where na-eze onye ka ị na-eze onye ize with your family self then onye Fulani bịa gbakpụ m hapụ m ezinụlọ gbawa ọsọ na-esi na biplane ịnọ Dubai gbapụ then ndị ọzọ na ebe a na-ata ahụ Biafra kulie anyị chọkwa nwụrụ nwaanyị ekwuru bịa na program mere wiki gara aga na wiki elie ndị omekome alile ndị ahụ na-akpọta ha n'ala anyị from Mba Soludo ha gawa a ga-ekpochakwa ahụ Soludo si na a ga-ekpo dọtị Soludo o so na dọtị ahụ a ga-ekpochapụ alile gboo ha nụ ekwesịghị na-abata na Biafra ekwesịghị ịbata na Biafra land ekwesịghị ha bịa ha na-aga freely anyị ga-achụpụ ha dịka dogo anyị ga-achụpụ ha n'obodo anyị ndewo I think ekwuole m onwe ndị ọzọ na-ediri ime ndị ebe anyị na-ediri ikuri that's only way out nwee ụzọ ọzọ yọmasị okpe ekpere from now till tomorrow pastọ ahụ na-enye gị fasting and prayer kpee ekpere Chineke abịaza ekpere gị kiri ekpere ọ ga-aza bụ defend yourself oge a na-asị na a na-egbu ndị Kristian n'obodo anyị mmadụ ole ha pụtara bịa condemn ụjọkwu tawa ha ekwuru gị ebe a echi ha atọ nọ sọpọtụ gọọmenti nwanne echi ha si makwa nkwụ okwu ụjọ ajọka ụjọ adịghị eme mmadụ ebe odogwu ihe a ji azọkwa n'odogwu warrior maọbụ ọ bụ onye na stand up fight ya protect ya bụ odogwu kedu ihe na-azọ odogwu fọ akwa agụ a na-eyi ndị Biafra Igbo na-eyi o representịrị strength ikike o tiri ndị anyị bụ asị ndị ikike ndị a na-egive up ndị mmadụ a na-eyi ya yiri ma ha iyi onye ọ pụtara o representịrị ikike ndị na-adịghị aba ụda ndị siri ike etile ha imoni ha niile ama jijiji Flavor nwunye ya nwere ike fụtakwu etu echi ha bịa ha na-akpara ibi onwe aka ndị Igbo ndị Biafra nwaanyị kado even ụmụ nwaanyị sef kado mma ụmụazị ka nge ụmụazị kindergarten ka ha niile akpọ agwa ndị ewonu anyị nidiri do Honorable Betty kwuru echi anyị na ụbọchị anyị na-atụkọta ihe anyị ji elekọtakwa n'obodo anyị na-echekwa n'ihe bịa sọpọtụ then onwe onye ma ka ọ isi sọpọtụ do ịga na webụsaịtị anyị nọmba akara eji ruo anyị etu ọ bụrụ ma ihe nwụrụ nwa ụmụ onye nziburu ozi ka ozitu ndị si na ha bụ ndị isi na-echi obodo ndị ọha na eze na gịnị
ozi gara to some of them si ha nwere ike pụta ugbu ha pụta na a ga-egbu ụjọ agwakwa m onye abịakwa sokwa na oge ọ ga-esu onye ahụ sef bụ onye a ga-ebu ụzọ bịa because onye ọbụla na-ajoin anyị na against us ha nwa bụ ndị ga-abịa tụwa aka ebe ndị na-echere anyị obodo ha niile ga-aga a ga-ekpocha ha ga-emekwa ya anyị nọ na nsogbu betu nsogbu ahụ anyị ga-egbochi ya. Ndewo. Thank you, sir. Have a wonderful day and a wonderful weekend. We will see you tomorrow during the fundraising. We Biafrans, we are solidly behind you. Ofu ife anyị chọkwara ịgwa gị dịka ndị ụfọdụ na-ede hia ị na-eme ife n'ụwa ma o nwere onye na-akọ gị ọnụ o nwere onye na-ekwu maka gị ịma na ihe ị na-eme nwere isi so a ga-agbachi those people nkịtị nke onye metere ya dị n'isi ya na ezinụlọ ya. Enwe m idea ọ just mwute ọ na-ewute mbụ obi ndị ha na-emebi karịrị akarị and damage ha na cause all the too much because ndị ihe na-eme na ebe anyị ekwesịghị na and ọ dị mwute that ị ga-ahụ ndị kwesịrị na-ekwu eziokwu ama na ha onye ama na ọ na-atụ asị ọ na-atụ asị just na-emebi obi na-akatọ ihe anyị na-eme and steji anyị nọ na ọbụ steji ije ọ steji a kwesịrị ịnọkọta because ndị mụnwa na-aga Washington ma ihe na-ekwu ndị iwu obodo a nọ na-ele anyị anya ama na Biafra bịara mụnwa ma na-ekwu ya since last year na Biafra bịara ndị mmadụ aghọta ihe na-ekwu ọ nọ na dọ na-eche just obere ihe fọrọ so anyị achọ ihe ọbụla ga-abịa anyị agakwa azụ ga-bidokwa mba and very soon few weeks na-abịanụ ihe gala eme enwe a lot of things hụ na-aga but anyị nwa na-ediri igosi how ready Iran gosiri onye mere America ji nọ n'Iran ugbu Iran oge ha pụtara mewe mkpọtụ ị ga-emeri mkpọtụ because ị nọ ebe a nọ esi na na-emegbu gị ị ka nọba ebe ahụ a ga na-emegide gị na-emegbu gị ị ga-apụta n'ebe ahụ. Oge Iran bidoro nke almost 30-something,000 ka ndị Islamic ndị agha anyị na-alụsi ọgụ ndị agha anyị na-alụsi ọgụ na ọ bụ ndị Iran na-sponsọkwa na Nigeria ha nọkwa hụ na Nigeria oge ha gburu more than 30-something,000 less than ebe 2 months then America kwe ha nkwa Trump si na ha na-abịa help on the way ha hụkwa na anyị na-emekwa ihe a kwesịrị ime ndị ahụ Nigeria ga-evuru egbe bịawa idistọb anyị na protest anyị akwado yes all freedom ka anyị na fight anyị abụghị bread and my mind anyị akwado because anyị na-azụ onwe anyị aga obodo Yoruba gawa ime ka ala Yoruba bụrụ Biafra anyị aga ugwu Hausa gawa ka ugwu Hausa bụrụ Biafra ọ bụ obodo anyị ala anyị ọ na-ala anyị ka anyị nwekwa the advantage so ọ jọf mwute ọ na-ewute ị na-awọchi mmadụ onye nwa ama na ọ na-atụ asị ọ ka na-atụ asị ana onye ama na asị ọ na-atụ na-emebi maka na ime a na-echi onye nwa na-agwa gị ndị mbọ na ndị ekede Biafra bụ ala Biafra mmụọ Biafra ndị mmụọ Biafra aka na akwụkwọ n'ụzọ onye nna ji ha na-ahụ ụzọ dị ndị a ka ha na-eme ha na-apịa ha ozugbo yes because mmadụ aga-abịa mbụrụ mmụọ Biafra mmadụ aga-abịa were ntụwasị hapụ mbụrụ ndị mbọ na ndị ekede Biafra ị ga-abụ ndị mbọ na ndị ekede onye na-ahụ onye na-emebi ndị gị just nkere ebe ha nọ edidere ịkpọlitesi ihe ebe ha nọ ọ na ha na-ahụzi ụzọ ka ha bido nwakwa ụzọ ya mee ihe ha kwesịrị ime. Ndewo. Sa biko enwe m ike ịjụ gị ife gbasatalụ ife mee yesterday do you think na ife mee yesterday ga-enwe any impact at all? Yeah, ihe mere ụnyaahụ actually in like bridge Biafra Republic government in Ezza 100% aka anyị nọ n'ihe na ihe mere nụ aka anyị nọ n'ihe bụ ịkwado ya ka ọ gaa yes because ọhịa anyị kwesịrị ime as long as ọhịa a na-emefu ihe nwere onwe ya na-emefu Maazị Nnamdi Kanu na-emekwa for Biafra na-emefu nwere onwe anyị yeah the task was specifically given to Nọba anyị nwaga fund their sponsor of which Nọba anyị mere so I'm proud to say that
So onye ahụ bụ ọyị wulite mmụọ ndị Biafra ime ka Biafra mara that yes, and this ejikwa send kwa message to Nigerian government. Now ngwa ihe ha na-emekwa Biafra bụ Biafra is more than ideology. Yes. So go so na Aba a ga-eme ya na the whole Biafra land. A ga-eme ka Biafrans bịakọta ịhụ ka anyị si aga. Ị ga-ahụ onye ebe gafere ukwu Biafra, onye ọbụla nọ n'ala Biafra na ikwuo Biafra, ikwuo Nigeria, ejụọ ya kedu nke ọ chọrọ, ọ ga-agwa gị Biafra. Onye ọbụla chọrọ ya. So anyị na-ewulite, anyị na-eme remand kwa ndị mmadụ, yes, na Biafra is alive. Ka ihe ndị Nigeria zoo na-emebu ka a mara ka a ga-esi wee bịa tuo kwụsị ikwu okwu Biafra, kwụsịkwa ikwu okwu Maazị Nnamdi Kanu, kama ha ga-egbu mmụọ anyị. But why ha ji fight kwa brigi ka brigi hapụ na-ekwu okwu Biafra Republic gọọmenti achọ ka brigi dị popular ka ndị ebe anyị nọ n'ala Igbo hapụ ịma mmụọ akpa brigi because ihe anyị na-apịa ha na Washington here. Yes, anyị na-eme ha na US gọọmenti atọrọsụ Nigeria ugbu a Biafra Republic gọọmenti eziokwu niile anyị agara aga were nye and ha nwa bịa hụkwa ya and bịa machikwa ha ihe ahụ wit ihe ha ma. Enwe some top US intelligence ndị rụkwara ọrụ CIA ndị rụkwara ọrụ aside the hammer about Africa policy and nọkwa deployed outside before. Yes, enwe a lot of ndị nọ with us anyị na ha na-agba na makwa ihe anyị na-ekwukwa mara ka ihe si aga dị na America ma na Nigeria bụ Iran nke abụọ na Iran bụ same thing. A ga-abịa agachi Iran na a na-abịa pịa Nigeria. Sanusi ha na-ekwu okwu ka ha si ekwu mbọ wunye kwutu ya agbapụ. Kedu ebe Dangote nọ? Kedu eji trailer ya ekwu letere ha na-ejizi ike ekwu okwu. Ha na-ejizi ike ekwu okwu. Ha niile mana nsogbu dị ka ha bilivu ihe mere na Iran na ọ ga-eme and Iran abụ isi mmiri ha so na sponsor ha niile. So ụjọ ha niile Baba Ahmed akwụ kwuru gị elu ya bịa ya ekwuru gị mara nke ọ ga-ekwu ya etinye onwe ya na nsogbu and Sheku Gumi bịa kwuo okwu ụbọchị ya na the Nigerian government ma the whole terrorist ma ebe ha nọ ma ebe ha bi and where o ji kwuo okwu ahụ bụ ka ọ na-send the Nigerian government message that ọ bụrụ na abịakwa jide na ọ ga-akpọkwa aha ndị ọzọ ọkwa ka ha mara ihe ha ga and Baba Ahmed bịakwara kwuo. Baba Ahmed bụ nke gara aga ahụ Maazị Nnamdi Kanu rubedu week atọ sef na ọ bụrụ na Baba Ahmed si na ọ bụrụ na Nigeria nọkwa na nsogbu. Yes, ha nọ na nsogbu. America abatago abata ha na-eji ike apụ. America na-eji ike aba n'obodo ha bata ha na-ejikwa ike apụ. Ha bata ha ga-emeriri achieve ya ha ejiba and especially for ndị Biafra supportụrụ ha ga-enyere anyị aka n'inwere onwe anyị unless ma ya chọọ ha ma ya support then ọ bụrụ problem to them. So ikewa obodo a ga-adị very easy with help ha but anyị nwa ga-egosikwa na anyị chọrọ ka anyị pụọ. Ọ bụghị ha chi nyere anyị aka ya na-asị ya mba na ya chọrọ mba. So but ihe ahụ emere onye ahụ ndị ebe anyị pụta otu ahụ pụtara ọ bụ igosi gị na yes onwe onye ga-egbu mmụọ ma ọ bụ mmụọ Biafra ma ọ bụ onwe onye ihe ga-emenụ ahapụ ndị Biafra ahapụ Biafra si na ọ bụ Nigeria. And anyị nidere pụta and eji ohere a na-agwa ndị ụbọchị ọbụla na-eme ọdị ha shop niile kwa ịtụkwanụ ma ndị nwụrụ anwụ n'oge agha mechiekwanụ shop gị. Nwee shop kwesịbụrụ imepe na Aba enidi force mmadụ enidi ime sit-at-home before mara ọ bụkwa n'ụzọ isi akwanye ugwu because ma ịkwanye Biafra na fight for Biafra bịacha onye ahụ gara na-ere ahịa n'ụbọchị ahụ ndị Biafra na-alụ ọgụ ka ha nwụrụ onwe ha na-ere ka o nweta ije mma na ahịa. Biafra bịacha ọ dị ndị a bụ ndị ọma ha ga-emepe shop ha onwekwa onye ga na-azụ because ala Biafra ga na-apịa ndị ahụ tara because ha sọpọtụ oge a na fight. Yes. I know na ụwa spiritual world ụwa ime mmụọ that everything work in a spiritual way. Ịchọ ngozi you work towards it. Ịchọ ka ihe otu ọbụla ị chọrọ ka ihe gara gị otu a ka ị ga na-eshepụnye
ọ dị ka ha na-asị kama ị ga-eme ụbọchị asị na a na-echete Maazị Nnamdi Kanu, a na-echete ihe enwuru nwanyị ị ga na-eme ere ahịa buying and selling. So ị were otu ụbọchị a kpọchie shop gị, ọ ya ga-eme ị ga-ere ahịa ụbọchị onye ahụ ga-abịa zụọ ahịa ahụ ụnyaahụ ahụ, onye ahụ bịa na shop a kpọchiri, ọ ga-ewere ego ahụ laa. Imepe ya the next day, ọ ga-abịa ị ga-ewash ya, imechie shop gị na Monday, ị garịwa ahịa na Tuesday, ị na-ere double because ekwesịrị ịbịa na Monday a ga-abịazi Tuesday. Yes. Common sense. Yes. Because onye ahụ nidiri ya just like ọ bụrụ na onwe onye chọrọ ịzụ phone na Monday, ma imechie shop gị ọdụnwe ebe ọ ga-azụ ya, ị ga-emepe ya Tuesday, ọ ga-abịarịrị Tuesday zụọ phone a. For example, ọ bụrụ onye chọrọ ịzụ ihe ọ ga-eri na Monday, imechie ọbịa ịbịa Tuesday, nke ahụ ọ ga-eme na Monday, ọ ga-azụkwa ya zụọkwa nke Tuesday a. So makwa na ọ bụ ka m use another knowledge wee kwuo ya ụzọ ka e were ya na ọ bụrụ onye ma na Monday a na-emechie shop for sit at home, Saturday ka onye nwa ji ezu ike ma eme ihe ọzọ, onye ahụ ga-agazie zụọ ihe ahụ na Saturday ahead of Monday. Onye ahụ ga-atọnụzi Monday to Saturday. Yes. Maọbụ ya ga-aka ebe ọ ga-azụ ya na Sunday. Onye mere ndị na-esitikwa at home na Monday, ha elele anya na ha na-eluzu ya. Ọ gọọmenti Nigeria na-eluzu. Onye mere o ji ewute. Ha emele plus and minus. Nkwa na ha adịghị ere na Monday, ha na-erekwa ya the next day because ha na-erezi double. Yes, because they will buy in bulk. Bulk, yes, it's a boya for that. They have common sense. Save boya because they man oposia a shop get mechi. Ezuzie stock in double. But talk about so obuna ndị a mepere shop yesterday and protest. Obuna he mechiri. Ndị ahụ ga-abịa zụọ ahịa ga-abịa the next day. Ọ bụkwa ndị sikwanu Cotonou ma ọ bụ Cameroon ma Ghana na-abịa aba ịzụ ahịa that day. Ha mara na ahịa dị. Ha ga-lodge na hotel, ha ga-akwụsị ebe ọbụla ha nọ. Chere the next day, I'm on a business, ha ga-anọ na hotel ha nọrọ ofu ebe na-eche the next day mara na shop a ga-emepe. Onye wa ga-abịakwa zụọ ya the next day. The next day ọ bụ na ị na-erite 10 ejima, ị ga-erezi 20 ejima because ndị kwesịrị ịbịa na Monday ha ga-abịazi plus ndị ga-abịa na the next day ahụ Tuesday ha bịakwa. Ị ga-enweta onwe ihe na-elose. Ọ bụ the government zoo na-elose, ọ bụghị anyị nwa because government zoo anytime ị mepere ha na-abịa collect tax ahụ a ga-collect na Monday. Ọhịa mere Soludo ji efe akwụsị ọ gọọmenti Nigeria na-elose, ọ bụ ndị mmadụ. Ọhịa mere ndị mmadụ ị na-afụ ọsọ ha achọghị ịga ha ma na abụ ha na-elose. Yes, ahịa ga-aka na-enweta ihe ha chọrọ. So anyị na-agwa onye ọbụla ụbọchị ọbụla asị ụmụ ihe a na-eme for Biafra kwanyere iwu ma onwe ihe ọzọ kwanyere ụmụ nwanne anyị ndị nwụrụ n'oge agha. Chete ka eme na ọnwụ ha nwụrụ oge agha ọnwụ ọbụ mfe and ọgụ ihe ha bidoro ka e wee nwere onwe anyị. Ha hụrụ ihe ndị a ga-eme ọ maka ka anyị nwere onwe anyị ka ha ji lụọ ọgụ. Ndị bịara ndị British mee ebe nni si abịa blọk wee kwashọkọrọ ihe a niile ka anyị bịa kwuru ka anyị kwara the process ugwu. Ihe niile abụọ abat ego ihe mere ndị Yoruba na Hausa Fulani chie na anyị hụrụ ego n'anya karịa nwere onwe, chie na ya ga-alụ nwa ọgụ nwere onwe anyị. Ihe niile abụọ just ịkpatachi ego ahụ ịlarụ ụlọ inwe ọkụ ụzọ adị mma ndị omekome insecurity na everywhere. Kedu ka isi eme ya njọ? Anyị chọrọ Biafra ọ bụ ịkpatachi ego ịlaruo ị nwere ike emepe ụzọ gị sef. Onwe onye ohi a ga-abịa, onye Fulani Hausa Fulani terrorist ha ga-abịa chụgharịwa gị ọmụ gị. Ị ga-anọ ị na-arahụ ụra ị na-emepe anya because of ndị omekome nwere ike bịa gbuo ụmụ gị ma family gị. Ọkụ a na-acha everywhere na-ama, ụzọ adị mma, obodo adịrị ji. Ọ bụrụ na onye isi iwu na nkwụkwọ bekee na-ata lakịrị tawa n'ime enjoy ihe ọbụla but at least rest of mind obodo aka dị obodo aka anyị chọrọ obodo ndị anyị ga-anọ mekwa na enjoy.
obi ruokwa n'anya ala ọ bụ ọdị ebe ahụ a n'ugbu a kidnapping karịrị akarị human trafficking karịrị akarị organ harvesting karịrị akarị ọnọkwa na obodo bụ igwe $1 now to almost 1,500 and something ego ndị zu onweghị na walk every day here na the ajon jonad obodo aka chọrọ. Yes. Ndewo. Dalo, sir. Thank you, sir. Dear friends, we have to clap for our Prime Minister. The best so far. The best so far. Oh, during this regime, can Nigeria mana knock the over for them? We are very grateful, sir. Onwere ife na-asọ anyị ka this ọya ndị Nigeria na-ebe kịta. Ọ bụrụ before, they will not even come to tear gas them. They will start using that gun. You have really given Nigeria a place to sit. You have shown them where they should belong and where they really belong. So tomorrow, my people, bikonu onye ọbụla pụta in great numbers. Ọ bụrụgodu ofu ejema ma ọ eje ka iji were abịaba. Little drop of rain makes an ocean. I need ịrapụ Nigeria for good, and this is our time. Thank you very much, sir. They are all clapping for you. Ikukuchukwu is clapping. All of us, we are clapping for you. We love you, sir. We appreciate you, and we say, may Chukwu Okike Abiama continue to keep you for us. And I know that with you, we will never go wrong. Dalo, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Bye. My people, Biafrans have spoken. My brother, Ndewo, Biko, wo no kandeba inuko nugi, sorry for the long wait. Hey, Ndewo Nwada. Ntutoma. Hello. Yes, greeting my Prime Minister. You don't need to apologize for that because that message was highly needed. In fact, I would say that that message needs to be spread across. This message that was given this morning by our Prime Minister needs to go across every platform, because this is like one of the best so far. Our people need to be told as it is. They need to understand. But, as our Prime Minister was talking, I was like, what interest, what is, because, what is your interest in Nigeria right now? As a people, the Biafrans, can you hear who your interest? What is your interest? Because if you look at today now, the world is being run on interest base. America. Donald Trump Venezuela. America went to Venezuela because of the interests of America. Yes, the people of Venezuela are being liberated. Donald Trump is using one stone to kill two birds, to kill three birds. Ogradia is not just for the Venezuelans. Ogradia for the interest of America. What do I mean by that? Ogradia because from Venezuela, and they ship drugs to America. America is the big market for all these countries, both Mexico, both Venezuela, both everywhere. All the South Americans, even China. And they do fentanyl on America. China. And she through Mexico, fentanyl in America. So America is the big market for all these drug dealers, all these drug countries that are bringing dangerous drugs. Because, so, a lot of people are dying in this country because of drugs in America. And the thing Donald Trump will be ma. So Donald Trump, he's going to all these places where these drugs are coming from, targeting them. Donald Trump will tariff on China, tariff on Canada,
because of the drugs in Canada Abata from China. He's doing all these things because of the interest of America. Yes. Oga Venezuela, for the interest of America, to stop that drug and also to stop China dominance. Yes. China bullet dominance. Now, Asia, that dominance in Asia is not enough. Hebu batago dominance in Africa. Or enough. Hebu batago dominance in the continent of America. So Donald Trump is trying to cut the wings of China. Yes. That is China will a link to Iran as well. Exactly. So all these things America is doing, going to Iran with Israel, is for the interest of America. It's not just to save the people of Iran, but also for the interest of America. Because these people, China is doing business with Iran, having dominance. And Iran is sponsoring terror and every day shouting death to America, death to Iran, death to Israel. So America went to Iran for the interest of America because these people have killed American citizens. For when people don't understand what is happening, Biafra, we need to know our history. We need to understand the mess that we are in. Venezuela now has a very big link to Nigeria, to what is happening to us in that contraption. Because these people don't understand the other day. The same scenario, these people, if you understand them, you will understand that these people, they reason alike. Their ideology is 100% similar. All around the world, the Islamic agenda, they move in a similar move. They have a similar move. Their agenda is uniform. What am I saying? Ndagara, Utumanda for the Batrana not. One day Hausa, the Hausa peasants, or one day Agwahanda Hausa, now their leaders are corrupt. That they are not true Muslims, they are not true leaders, that they are corrupt. How come the minds of the Hausas against their leaders? Hausa Gagabu share their own leaders. Fulani Abata take over. Boha. Fulani dealt with Hausa up to today. The same thing happened in 1979 in Iran. These people came from Lebanon. Ayatollah, this demon, this monster, they came from Lebanon. They told the people turned the people of Iran their mind against their leaders. These people took to the streets. They took to the street and start protesting and get their leaders removed. Ayatollah and his people step in and turn around and start killing the same people that protested for them to come in. Until up to this day. And the example of it happened last month when they killed over 30,000 of the protesters. The same uniform motion, the same agenda all across the world. They did it in Lebanon. Lebanon was not 100% Christian. Syria was Christian country. This Christian country, another believes. This Turkey was Christian, another belief. These people, Syria. Syria. Yes. Syria was a Christian country. We talk about Damascus, not a Bible, and all that. Where is that? That is Syria. So the question is, the question today, with what our Prime Minister said today, what's the interest of you as a Biafra in Nigeria? What is your interest? China today is in your land. China is everywhere for the interest of Chinese people. Mm-hmm. And do you know, sorry to interject, do you know that the irony of this whole thing is that China does not allow Islamic Christians to spread in China? Even Christians. But they are sponsoring them in other countries in order to harness their mineral resources. That is interest-based. Interest is what rules the world today. America came to understand that under Donald Trump.
Donald Trump understands the interest that the world is shifting away from all this diplomatic bullshit. Interest-based, and Donald Trump start putting America first. That is why America become the power, the superpower again today, that the world revere. Interest-based. China and Russia, all of them have been doing their interest-based for their own people. Like one other Betty said, China don't allow Christian people to breed in China. China don't allow Muslims to breed in China. Yes. They see them as terror group, a cult. But today... But they will go and support it elsewhere. When they come to Africa, when they go to Iran, they support the same regime, a terror regime that they know that they are terror. They come to Nigeria, they support Boko Haram, support Fulani Herdsmen, give them supply ammunition. Why? They didn't do it because they like Islam. They didn't do it because they support Islam. They do it because for the interests of China to get our natural resources. They are willing to work with demons, devil. They are willing to work with whatever they call devil. Evil people that have no good conscience just for the interest of China to get what they want. Then I ask again, here we interest are in the Biafra. Wherever you are, what is your interest in this world today? Where does your interest lie? You are a Christian. You see, one other Betty, I'm going to say this and I owe nobody no apology. Yes. In our place in Biafra right now, that I don't believe there's any all these people that call themselves Christian, I don't believe there's any true Christian. It's less than 2%. Do you know why I say that? If you are a Christian, you believe in this Christianity, how are you fighting to protect this thing that you believe in? If you are a Jewish, what are you doing to protect that your Jewish faith? If you are a traditional worshiper, what are you doing to protect that belief of your traditional worshiper? If you are a spiritualist, a spiritual being, for me, I practice spirituality. What is what are you doing to protect that spirituality, that your spiritual belief? Why am I asking this? Because there are people who are on the way coming to make sure that they take away that your freedom to worship that your Christianity, freedom to worship your spirituality, freedom to worship your Jewish faith, freedom to the same thing they're trying to do to Israel, freedom to stop you from being a traditional worshiper. What are you doing to protect this thing? This is why you all are hypocrites. All of you running around every day going to church. All of you pastors, general overseers, all of you morons that wake up every morning, Sunday, you go to church. Friday, you go to church, vigil night. Saturday, you go to church. Every fucking day, you go to church. You are a hypocrite. You are a hypocrite. I don't give a damn about the Yorubas or Middle Belt or anybody. I am talking to you, Biafra. You are a hypocrite. You that is a traditional worshiper. You are a hypocrite if you are not supporting this freedom. You that is a Jewish worshiper, believer, you are a hypocrite if you are not supporting this freedom, because you are not doing anything to prove your allegiance to your faith. You are not doing anything to protect this faith that you value so much. You are not doing anything to protect it. That means you don't believe in that your faith. That your belief in that faith is fake. Whatever you believe in, if you are not other than Islam, anything you believe in that you're not fighting to protect as a Biafran right now, is you are a fake Christian, you are a fake Jewish worshiper, you are a fake traditional worshiper, you are a fake spiritual worshiper and believer. Because if you so much care about this, you will rise up to stop Fulani, to stop jihadis from coming to impose this cult that they call religion on you in your own ancestral land. They've done it to the Hausa people. They've done it to do many countries I just mentioned all around the world. And they are coming to do it to you. And you say you are the Christian every day. You raise your shoulder high as a Christian. But do something to protect that your Christian from being that your Christian faith,
That Christian faith that you believe in, do something to protect it. You can't even do anything. That shows that you're not a true Christian. Do you understand why our Prime Minister said that he loves America? America don't take shit. They believe they stand for what they believe in. They believe something, they will do everything to protect it. And they come into this land. Yeah. They come into this land, they got this land, and they establish and build a life, a city, a survival city in this land. And since then, they have done something to protect it. Because they value this land. They have made sure that nobody come and take this land away from them. They have fought many wars to make sure that the freedom they enjoy in this land continue to exist. And many of you will be looking for visa. When you get visa to come to America, you go to church and give a thanksgiving. But your own land, the land where you came from, the land that was passed down to you, you can't even do anything to protect it. Instead, you are looking for where to run to another man's country. If you are a Christian today, rise up and protect your Christian faith, because that Christian faith that you believe in is about to be taken away from you. Sultan of Sokoto have confirmed that Nigeria is an Islamic country. Many of them right now, they have come to confirm that yes, there is a holy war going on, jihad. Many things have happened to show you that these people, what we are talking about is real. Mazi Nnamdi Kanu in Sokoto prison today because he rose up to speak for you. Mazi Simon Ekpa na prison in Finland because he rose up to speak for you. Our Prime Minister Hioge Chukwunkere is taking attack from every left and right. Insult, derogatory remarks, all because of he stood up to take this fight on, to keep this light going. You, why are you existing? He said something, and we have our Prime Minister here. These people, America is waiting for us because America is a country that believes in value. Yes. What am I saying? America believes in value. Because if they come now with guns and blazing and come now and give us Biafra, they are thinking, with this attitude I want now, are we really going to value this country? Are we going to run this country to the ground? Exactly. And then their efforts will become a vain. Their effort will become a waste. America can come. They have the power. America went to Venezuela, went to Iran. America have the power. They are the superpower. Nobody dare fuck with them. They can come to Nigeria right now, tear that country apart and give us Biafra. But then, hanya you Biafra in this manner. What? Like, how are we even going to work with pride and ego? They will be thinking, are we even going to be able to value this freedom? They want to see our effort. They want to see an attitude from us. Actually, towards this freedom. Actually, our interests towards this freedom. Actually, this freedom by all means. Are we hungry for freedom? Biafra, we shouldn't be here talking every day. Biafra and Simon, we are better than this. What is wrong with us? We are better than this. I don't know. See, we need to show America that we want this freedom by rising up, going after those who are holding us down. We need to get rid of these people. That is what America is waiting for. For us to get rid of these motherfuckers that have held us hostage for years. Who am I talking about? All the governors, all the politicians, all the Igwes, every single one of them that are sympathizing with our enemies. They need to go down. Just the same way they are going down in Iran. Every single one of them. Without these governors, without these politicians
Fulani can never come to our land to speak a word. Without these governors, Ndami and they humiliate in our own land. This Fulani jihadist army. There is no difference between Nigerian army right now and this Iran revolution, whatever. Those terrorists in Iran. The same thing. Nigerian army I'm talking about. Nigerian military, Air Force, all of them are in allegiance with Islam. So I'm even talking about the Biafrans, because a lot of Biafrans in the Nigerian army, they changed their name to Muslim names in order to gain access to military. And many of them, for them to remain there, continue to have a job, many of them have been coerced into all this illegal stuff. We need to understand that we are in danger. I'm talking about enemies are walking around us. They have bases around us in Biafra land. And every day we wake up walking around as if everything is fine. Whereas you have armed, dangerous people, terrorists in Nigerian army uniform all over your land. And you think that those people are there to protect you? You think that those Nigerian army bases are there for your interests? No. They are there waiting for the day that signal will be given, and they will slaughter you all. Because they will rather commit genocide again than to allow you to live, because they know that you are the lifeline that is holding that contraption going. It's true. Not Yoruba, not Middle Belt, not Hausa, not Fulani. Biafrans, you are the one holding that country. You are the lifeline of that entity. Yes. Economically, religiously. Every way. You are the lifeline. If you pull the plug, Nigeria is gone. That is the reason why they are making sure that they hold you down. The question is, are you going to allow these people to continue to hold you? Continue to suck you? They will suck this generation. Next generation come, they will suck. Another generation come, they will suck. They keep sucking us dry. For how long are we going to continue to live in this servitude? The time is now. Now. The time is now. Everybody should rise up like never before. Let's push and get our freedom now. The protest that happened yesterday, Biafrans, let me tell you something. If you want to do, you better do something now. America is watching. Again, America is watching, waiting. The policymakers are watching, waiting to see if you actually shake your body a little. If you actually shake your body to show that you deserve this freedom, that you want it so bad. That is why America is surviving today. Because when they want something, they go for it. And they are not going to waste their money, their energy, especially this government of Donald Trump, for people who don't even care about their freedom, for people who don't even value their freedom. No. Show it, do what Iran did. Your protest shouldn't just be one day protest. Everybody allowed will go ahead. Then you'll be walking around with your shoulders. I ain't go protest. We have done protest today, 1 million march. What did you achieve? Nothing. You have to continue every day. Let this momentum build. Let this protest continue. From day to day, from day to day. That Nigeria will become uncomfortable. That the whole world will be captured. Attention of the world. Not a one-day protest. Everybody allow war. With the situation we are in, we're supposed to be desperate, like people that, in fact, like people that already dying, like people that are already, you are in the 11th hour, about to stop breathing. We're supposed to be so desperate, like no other person on this planet Earth, for our freedom, because we have suffered so much. We have suffered what no other nation has suffered. For instance, every day, some people even have the audacity. Some people even have the impetus to be talking about election. Kai Chineke. Now, John will say, if Peter be
Okike forbid. But let's assume if P2B managed to convince the gullible, the morons, our people are going to vote to again. Now 2027. And then the same thing Emily P2B now 2023. Then what? By that time, all of you will not come back again. Again, I bet you Biafra. Or maybe the wine, you'll be complaining and whining and grumbling for another 4 years. Another 4 years of suffering, another 4 years of hell. And that within that 4 years, many of our people will be slaughtered again. What is it that we really want? For how long are we going to remain morons and stupid? Every 4 years, and I will whine. Every 4 years, and I will whine. They use our people to continue to deceive us. No matter happy to be in a menu. If you all understand, you Igbos and Biafrans all over, if you understand the kind of damage that P2B is doing to your lives and future, you won't even dare to mention the name of P2B again. You think that P2B is your hero that is coming to save you. You think P2B is your hero that is coming to rescue you from Nigerian, from the hands of the clutches of the demons, of the evil entity called Nigeria? You think that P2B is coming to rescue you from this hardship and slavery? You, as a reasonable Biafran, you think that P2B had the capacity to save you? And many of you now have this belief that America is going to get involved in Nigerian politics so that there will not be any rigging in 2027. You see, this your delusional dream. This your delusional nightmare that you call a dream. I'm sorry for you. P2B, peradventure, okay. Let's say in a different world, P2B will win election. What are you think that P2B is gonna just do what with Fulani? With these terrorists? Do you think that P2B have the balls or the strong will than even this drug baron Tinubu? You think that P2B is tougher than Tinubu? Tinubu is a street boy. Tinubu is Aburo. But yet, look at the death that is happening. Tinubu is an Aburo. He's a terrorist. I know he's a Muslim, he support, but look at what is happening. Nobody can stop this in Nigeria. Nobody. Some people already are talking about, I don't understand what kind of place is this? Some people are talking about the Kwankwaso and Jonathan. I'm a combo. Kwankwaso and Jonathan this for 2027. The same Kwankwaso that America listed as a terror sponsor. What is wrong with our people? Said that he hates Igbo people with passion. He said it. He treated Igbo people in Kano like shit. He killed a lot of Igbo people in Kano. Now, apart from that, he's been listed as one of the terror sponsor, and yet Nigerian that have the thing that they say that they have sense, something that there's something called brain that is in their skull. These people are still. These people, do you know that Fulani have run the dignity of every Nigerian to the ground? These people have no dignity anymore. These people don't even know what is called human. These people have lost their humanity. They have lost their sanity. These people in Nigeria, they have lost their sanity, including those who are in diaspora. A terrorist being mentioned by America and the war as a terror sponsor, not just an allegation. Facts are there on ground. And yet, people that call themselves Nigerians, that call themselves educated, they even have the mind to even make mention about Kwankwaso and Jonathan for 2027. Can you imagine this level of degradation that these Nigerians have become? They have become so low to the point that they don't. In fact, if a pedophile, any Fulanis are pedophiles. I don't even know the kind of person that will even come. That the lowest of the low, the most evil, devilish. In fact, if there is anything that is called Satan, devil, come down to Nigeria. Nigerians will accept that person.
That is how low these people have become. If whatever animal, any dog will become their president, they will accept that person. What is wrong with these people? Yet many of them are in diaspora, in US, in Europe, in Asia, everywhere. They are working, doing exploits in different phases of life. Doctors, engineers, and all that. But when it comes down to their homeland, it's nothing to write home about. You ask them to go back to that contraption that they so love. Live there for 1 month. Many of them will not do it. But yet, they support it. So, what kind of evil is this? What is the interest of every Biafran right now? Where does your interest lie? If your interest lies in Nigeria, what have you benefited? That's the question. Why should your interest lie in Nigeria? What have Nigeria done for you since you came into this world? What have you benefited from Nigeria? Your land you're walking upon is full of minerals, natural resources. Maybe, I don't know, our people, maybe they don't even understand what is in their land, the value that is in their land. They don't understand. Maybe they need to be enlightened more. The abundance of natural resources that is in their land. Every Biafran is a billionaire. Every Biafran is a millionaire. If you don't know it now. Every single Biafran is a millionaire. But your money, your millions have been taken away from you. Over 200 and 300 and something trillion naira, 200 and something trillion naira is missing from NNPC, from your oil, from the natural resources in your land. They will go, the Fulanis will go and share it. We are talking about billions. We are talking about over $100 billion. Over $100 billion. These people have taken, they poured into their war chests to achieve what? To achieve jihad. They take what belongs to you in your land, turn around and use it to want to dominate and conquer you. They use what is in your land to kill you, to sponsor terror against you. If you didn't know, and they mean buying and selling. Buying and selling, buying and selling. Is this how we are going to survive? Is this how we are going to save the next generation? By buying and selling? That's your buying and selling is even being taken away from you. Economic jihad from Lagos to Sokoto, from Kaduna to Ibadan. Lagos economic jihad, even in our own land, they are using the same people who call themselves your governors, who call themselves your leaders. They are using them to practice economic jihad on you, to impose economic jihad. So Windo is doing it today in Anambra. Peter Mba is doing it in Enugu. Every single one of them. The one in Imo State, he has allowed them to continue to suck our oil. Economic jihad everywhere. Why? Because we let them. You as a young Biafran, a youth, what is your future? If somebody stop you on the road right now, as a Biafran youth, a young man, a young woman, what is your future? Where do you see your future? In the next 5 years, in 2030, where do you see your future? Many people will answer what is your plan? Somebody stop you on the road, and I told you right now, what is your plan in the next 4 years, by 2030? Where do you see yourself in 2030? So many people, their plan and their decision is to run away. They want to see themselves in Europe. They want to see themselves in America. That will be there because there is no hope anymore in that. We don't have any hope in that contraction. But another man that you're trying to run to, do you even know what we are going through here in Europe and different places? Nobody is going to treat you better than your home. Your home is your home. No place like home. America you want to come to. Many of you that are planning to run to Europe, trying to run to another man's country, the grass is not greener there anymore. The world is not what it used to be anymore. Many of us want to go back home. Many of us want to go back to our own ancestral land. What for? Not just for economy, not just to live a better life, but for dignity. Because a man without dignity is nothing. When your dignity is being taken away from you, you are nothing.
Anybody will come and trample on you. Anybody will come and insult you. Our dignity is what you are fighting for. Dignity to have a place that we call home. Our home. This is our ancestral land where our umbilical cord was buried. Nobody will come and fuck with us in our land. When you have your own land, you have your sovereignty. Nobody will come and fuck with you. Today, you go to America anywhere, you will see some people who are racist. They will treat you anyhow. Some ignorant people. You go to Europe, the same thing everywhere. You go to China, they treat you like shit. Where is your dignity today? Obi Kubana, where is your dignity? All these people that call themselves Kubana chief priest, E-money, where is your dignity? You are a slave, a fucking slave. You are a fucking slave. You are in delusion, keep deluding yourself. Where is your dignity? All of you that are gallivanting around, all of you in America, in Asia, in Europe, where is your dignity? Where you live in another man's land and you're walking with your shoulders high. You live in another man's land. Every day, you don't even have shame, no dignity. Because if tomorrow, if you have a business partner or whatever, I say, let's go to your homeland and do an investment. Where are you bringing that person to? To this terror stronghold, to this devastated land where there is no security. Many of us cannot even be proud of our home these days. Look at Ariara Market, look at Onitsha, everywhere, dirty everywhere. Some people think that they are living life. Very dirty. They are not living life. You go to some people, Obi Kubana build house, mansions everywhere in Anambra, but look at the roads that lead to their mansion. Look at the road that lead to their mansion. Our people need to understand that these people have reduced our value to nothing. The life we are living, we think it's normal. This is not normal. There is nothing normal about the life we are living right now in Biafra land. Even in diaspora. It's not normal. They have reduced our value. We need to elevate our value. Elevate our value because we are people of great intelligence. We are people of great value. Let's elevate our value. Fulani have run our life, our value to the ground. We need to rise up because you cannot be fighting an enemy, whereas there's a very dangerous enemy within in the house. That you are fighting a lost battle. The only way to free yourself from captivity is to be able to go after the caretaker, the person that is caretaking your slavery, the caretaker that they have handed the key to continue to hold you down in that guard room. In that chain, your chain, there is a person. Every place in Biafra, every state and locality, every village in Biafra, there is somebody that your oppressors, there is somebody that Fulani will these people. These people. The key that is holding you, the key to your chain, to your slavery. Everybody that is holding your key to your slavery, go after them. I'm talking about the local government chairman. I'm talking about those evil Igwe, those evil president general, those governors, those senators, those House of Rep members, every single one of them, all these people, those political errand boys in our land, talking about this useless man, all of them, we have them all across Biafra. What will it take for you to go after these people? It does not take a crowd. Only few of you can organize and cause mayhem in the life of these oppressors. Only few people, 5 young men can organize themselves, plan and plot and go after these people. Deal with them. That's all it takes. Why do you allow these people to continue to hold you hostage? Be the hero of your generation. Be the hero of your generation. Every household, there is hero in every household in Biafra land. Rise up and be the hero of your generation and save your generation. Because these people that are dying off, they are trading
your destiny for their own generation, for their own children and the children, for their lifeline, their bloodline, their family tree. They don't give a shit about you. Atoys, they don't give a shit about you. Hopus of them, every single one of them, they do not give a shit about you. Even the one that called himself Abari, none of them, they care about their, have you seen their children? Have you seen their family? Their future already has been shaped. Overseas, everywhere, they have properties. They have set their family up. Be the hero of your generation. Be the hero of your family. Save your family from this bondage. Every Biafra, every boy and every girl in every household in Biafra should rise up right now. Save your family. Be the hero of your generation. By doing what? By going after these people. By doing what? By stop spending money on buying too much fashion and clothes and use that money and contribute to your freedom. Because this fight involves everything, financial, physical, everything. Be the hero of your generation. Save your destiny, save your future, save the future of your unborn generation by not being stupid, by being able to bring that money to support your freedom. If you're buying two clothes, buying shoes every month or every how many, reduce. Fashion is going to come. You're going to have abundance of clothes, abundance of shoe, abundance of enjoyment when Biafra is being restored. Right now is time to sow the seed so that you can be able to plant this tree, so that this tree will be able to germinate. And this tree is the tree of life, which is Biafra. Thank you, my people. You are such an orator, and my people are here cheering you. Nsi, Mark Anthony is cheering you up. My brother Chloe, Ikukuchuku, they say that we should archive this. Today's and Uche Enegido, our brother, they are all cheering you. You have really, really done marvelously well to this today's program. They're one of my people. I love you so much, and this is the type of love we should all be sharing. When you love your brother, an enemy can never have the guts to fight you. Everything we are talking about boils down to you being aware of the problem you have, the type of problem, the nature of problem, the effect of that problem, and how you will solve it. And right now we have a solution to this our problem, and that is Biafra. Ejema and Eje. Simple. So my people, we cannot simplify it more than this. Ejema, tomorrow is the D-Day. I don't know if I will have time to come out tomorrow morning to remind our people. Ndị be anyị nọ n'ụlọ ugobelu na mgbagbu ogologo okwu adịrọzi mma n'ụka mgbede. We have to go now. We are here now going to 4 hours. PM spent about 1 hour, 30 minutes with us. That was fantastic. And my brother did what the English people call the icing on that very cake. And you have to eat it with a lot of dignity. Isiago anyị nwa na-eyi unu ma ife ominu. Number 1 bụ na agụ bi n'ọfịa mana ọ data afịfịa. Number 2 bụ na asị na agụ bata mgbada awala ọsọ. Anyị na-eyi isi agụ because no agụ na-eme ife siri ike, but kita aghọtarọzi. My people, we have to wake up. We have actually gathered momentum. But when you gather momentum and you don't protect it, it will slip off your hands. So, ndị Igbo si no, atụọlụ ọmalụ, ọmalụ atụọlụ ofeke, ofenye isi n'ọfịa. What happened yesterday in Aba is a very great historical event. And it created a lot of awareness for ourselves and for our enemies. More are coming. They want to, and I will tell you people, have a very wonderful
pleasant and peaceful weekend. I love you all this much. I love Biafrans. I love Biafrans. You are great men and women. Just rise up a little bit with your Ejema and Deje and have a nice weekend. All must continue to hail Biafra. Peace, progress, unity, and equity. Bye from here. My brother, you have done noble. Thank you. We appreciate you. Everybody loves you.